Alô? Só um momento. Alô? Tá. Som ok. Estamos online. Começar um jogo muito aclamado que eu não conheço nem um pouco. Né? Tem a versão que é 1, 2, 3, mas a gente vai jogar o 1. Mass Effect. Eu não conheço, a única coisa que eu sei que tem a ver com alienígena é que é um RPG e que, em teoria, é muito bom. Mas não conheço. Então, vamos descobrir se é bom mesmo. Deixa eu ver só em opção aqui. Tinha colocado mais cedo em insano, exatamente. Maior a dificuldade. Tá. É isso, não tem o que dizer, vambora. No mais difícil. O jogo só tem inglês, não tem muito o que eu fazer. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Vou ser John Shepard ou Jane Shepard ou na 9D. Não, vamos 9D. Vamos 9D. Homem ou mulher? Deixa eu ver, eu vou começar com homem. Ele tem um Feliponesss aqui. E tem que ser Shepard. Ok. Não vai ter como eu customizar o personagem? Warning, data corruption detected. Eu acho que não, eu vou ter que ser aquele careca. Confirm pre-service history. Ah, não. É, eu acho que é. Na verdade, não sei. Tá, essa aqui é a nossa. Calma, deixa eu voltar. É só o first name que tem. Oh, meu Deus do céu. Voltei demais. Welcome to Alliance Military Database. Tá bom. Eu só quero saber se tem como mudar pessoa. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Due to convert time é incompleto, por favor, recontar. Ó, Physics Stats, Carreira Info. Eu acho que não vai dar pra mudar o rosto, mas não tem problema. Please log in to access your Feliponesss Shepard, tá bom, tá bom. Vamos de homem mesmo. Warning, data corruption detected. Tentar criar a gente, mas acho que não vai dar pra mudar a aparência, eu acho. Os dois, não, seus dois pais eram da aliança militar. Sua infância foi gastas, né? Aconteceu nas naves e estações que eles eram transferidos de posto a posto, nunca parando numa localização por mais do que alguns anos. Seguindo os passos dos seus pais, você se alistou, né, com 18 anos. Isso é o espacial, digamos assim, né? Agora o colonista, o colono. Você nasceu e foi criado em Mindoir, uma colônia pequena de Traversa Ática, na Traversa Ática, né, no lugar. Quando você tinha 16... Não. Acho que é isso mesmo, quando você tinha 16... eu não sei o que é slavers. É escravos? Não sei, na verdade. Na verdade não, quando você tinha 16, alguma raça aí invadiu a sua casa, matou sua família e amigo. Você foi salvo pela patrulha da aliança que estava passando e você se alistou alguns anos depois. Ou terráqueo, você nasceu órfão nas ruas de grandes metrópoles cobrindo a terra. Você escapou da vida de crime e de gangues.
se alistando na aliança quando você fez 18 anos. Putz, eu sou um órfão terráqueo, eu fiquei vagando de canto a canto, ou eu matar minha família. Quer dizer, né? Tudo matar. Ah, eu sou terráqueo, vai, mano. Eu vou de terráqueo, Confirm não tem muito. psychological profile. Puta vida, mano. Durante o serviço, a missão foi muito errada. Ficou preso numa situação muito fodida de sobrevivência. Teve que se superar fisicamente e psicologicamente em alguns estresses que quebrou a maioria das pessoas. Você sobreviveu tudo isso, agora você se sente sozinho. Tá. Quer dizer, você sobrou sozinho pra contar a história, né? Alguma coisa muito ruim aconteceu. Life to save your fellow soldiers if I didn't pass on to brave. Tá, aqui você é um herói de guerra, basicamente. Você venceu uma força inimiga muito pica, salvou os soldados, derrotou com umas chances impossíveis. Seu heroísmo ganhou medalhas e tal. Através da sua carreira militar, você só seguia basicamente uma regra, que era fazer o trabalho que tinha que ser feito. Você foi chamado de frio, calculista, brutal. Sua reputação é sem piedade, eficiência. Tipo, só eficiência assim, e brutalidade faz seus amigos soldados ficarem espertos com vocês, né? Que falhar não é uma opção, né? Você é um herói de guerra, vai. Confirm Pronto. military specialization. Tá, aqui é a classe do jogo, né? Aqui tem umas armas, aqui tem um... Cara, eu não manjo nada do jogo. Então, eu vou de soldado, pra ser sincero, cara. Acho que é o mais Confirm safe. facial identification. Não, aqui ó, vamos mudar a aparência. Calma, aqui. Ah, toda vez que eu aperto o X vai um aleatório, entendi. Porra. Sei lá, hein. Pega esse tiozinho de base, vai. Estrutura facial. Puta vida. Esse é esse. Tom da pele. Nossa, eu posso ser vermelho, da hora, mano. Eu sou meio branco, né? Acho que assim tá bom. Complexion. Acho que esse aqui tá bom. Sei lá. Não sei o quão bom é. Pescoço meio grosso. Tamanho da cara. Ah. Não, uma cara um pouco mais puxada pro fino. Ele só olha pra direita? Não... Ah, não. Entendi. Tá, esse daqui, puta preguiça, né? Cor do olho. Meu olho é castanho. Beleza, castanho escuro, ok. Não, boca. Ficar mexendo com o estilo de boca, estilo de nariz, putz, preguiça, né? Vamos só mudar o que? O cabelinho. Que tá mais pro carequinha. É um topete? Que é isso aqui? Não sei. Nossa, cabelinhos. Os cabelinhos meio duro, né? O jogo é antigo. Isso aqui é um topete em teoria, mano? Puta vida. Moicaninho. Opa. Tem bastante estilo careca, né? Impressionante. Aqui tem um moicaninho mais safe. Puta vida, mano. Não importa o que eu escolho, o cara tem entrada, mano. Uma barbinha safe, bigodinho, pá. Cara, minha barba é mais completinha, só que ela não é muito barba, né? Acho que eu vou pegar uma mais ralinha aqui assim. Tá bom. Minha sobrancelha é mais grossa. Vixe, vai ser difícil dar em alguma coisa isso aqui, viu?
que eu vou dessa daqui. Cabelo é preto mesmo, minha cor. Castanho escuro, preto, né? Tá bom. Acho que tá bom. Nossa, cabelinho rush. Acho que sim, tá bom. Ficar no mesmo pra não ter erro. Cicatriz na boca. Eu tenho uma cicatriz embaixo do olho, mas duvido que vai ter alguma coisa assim. Cicatriz na sobrança. Vou deixar esse risquinho aqui porque o meu é horizontal, mas tá bom. Cara, esse sou eu? Mais ou menos, né? Não tem muito a ver, mas formar nariz. Acho que meu nariz é um pouco mais assim, só que é um pouco mais gordinho. Deixa eu ver. Não, deixar assim. Cara, deu uma demorada em criação de personagem, porque eu gosto de tentar fazer o mais realista possível, mas putz, o jogo é meio antigo também, é difícil. O estilo do olho. Acho que assim tá bom. Cabeça. Tá, não vou enrolar mais tanto não, vai ser assim. Esse sou eu. Profile reconstruction complete. Esse sou eu. Identification confirmed. Sanidade, auto level não. Esse daqui, eu, pra ser sincero, não sei se é melhor de 1 a 60 ou 1 a 30, mas tanto faz também. Substituir, pegar mais defensivo, autosave, tá bom. Tá, vamos lá. Let's go. What about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He proved himself during the Blitz. Ok. Held off enemy forces on Tá the falando ground tudo que eu until escolhi. reinforcements arrived. He's the only reason the Lyceum is still standing. We can't question his courage. Nossa, eu devia ter mexido um pouco na minha Humanity testa. needs a Tá hero. meio. And Shepard's the best we've got. Esse aqui, ó, tá meio. I'll make the call. Tá bom. No ano. Tá. Nosso ano é 2158, então. Tá, eu acho que eu vou ter que trocar a minha câmera de lugar porque tá em cima do texto aí. The Arcturus Prime relay is in range. Se bem que a legenda tá em Initiating cima. transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Board is green. Ah, mano, minha testa ficou muito pra frente. Bagulho feio. É que não dá pra ver, não dá pra girar direito o personagem, né? Hitting the relay in 3, 2, 1. Tá, isso faz viajar mais rápido, é isso? Thrusters, check. Navigation, check.
Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. Tá. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Putz. Manda ficar quieto, você tá exagerando, né? Ou eu concordo? Eu vou concordar, pra ser sincero. A história oficial do que os caras dão é muito escolhidinho, né? They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? You made him mad. Calma, ele tá He chateado. sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Tá. Tadinho, eu sou tão feinho. Tem o save, né? Vou criar um save só pra... O jornal. Puta vida, tem tudo que é canto as coisas aqui. Vai ser complicado. Tenta deixar eu embaixo. Tá, beleza. Prólogo aqui. Esquadrão. Sou nível 1, eu tenho 3 pontos. Pistola, Assault Rifle, Combat Armor, Assault Training, dano de soco, dano de arma, Adrenalina Burst Ability. Soldier, eu posso gastar? Dress Health, ok. Charme ou Intimidação. Puta, não... Acho que eu vou usar Assault Rifle. Pegar um desse, pegar um desse e pegar um desse. Sei lá, eu não sei o que eu tô fazendo, mas é isso aí. Paragon, 109, 109, 300 XP. Toggle Helmet. Codex. Aqui é o meu background, né? Beleza, meu profile. Aqui é um pouco da história da aliança, né? Tá. Tá falando que ainda tem coisa aqui. Tá bom. Tá bom. Talk, Joker. Tá bom. E o Kaiden. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Tá bom, tá bom. Então eu tenho que falar com o capitão. Nossa, tá muito baixo o jogo. Tá muito baixinho o jogo. Não dá pra conversar com esses caras.
Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any Guarda, trouble. viu? Boa tarde. But you Boa have tarde, to irmão. admit, something's odd about this mission. O joguinho tá muito baixo, mano. Tá me incomodando. Eu acho que na verdade é o controle. Deixa eu só ver o negócio. Aí, agora sim. Mas eu acho que vai ficar ruim quando eu trocar o controle. Enfim. Tive que colocar a câmera aqui embaixo, tá meio difícil de achar um lugar bom. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. What do you know about the stealth systems? I just know Origem em inglês. É que o jogo é antigo, não tem opção em português. The Normandy's the only ship with this É prototype. só inglês mesmo. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Tá, é a mesma coisa. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. For what? Tá. Não tem como pular. Não! Porra, eu tava conversando com o mano. Fala com ele de novo. Something I can do for you, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Fala com ele. Something I can do for you, Commander? I was curious about a few things. You and me both. Like I said before, too many things don't add up on this mission. Do you have a problem with the captain? No, sir. Eu tentei me criar. But I Volta can't 15 minutos, figure tá out bom, what tá he's bom. doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating the shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Nihilus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Tá, acabou aqui. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Beleza, valeu, irmão. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. Monte de gente. Not his choice, Doc. Spectre. Desconfiando da missão. We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. É. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War.
As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Tá, e... You're from Eden Prime, aren't you, James? Eden Prime. What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Tá, acabou. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer only to the Citadel Council. They are elite military operatives, granted the authority to deal... Ok. The Systems Alliance is humanity's... Tá bom, beleza. Nossa, tá. Muita informação, né? Porque o começo de jogo é assim. Galaxy Map. Tem como abrir o mapa da galáxia. Oh. Ah, não posso. Fuck. Tá, muita informação com meio de jogo. Né, um mundo novo, parece um mundo grande, meio político. Mas pelo que eu entendi tem esses Spectres aqui, que é esse Nihilus. E eles não obedecem o nosso comandante aqui, dá tudo certinho. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. E ninguém tá confiando direito. The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Não sei, nunca fui, mas... I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Por que você tá perguntando? Something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. É óbvio. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Tá aí porque tão There must be a reason you segredinho. didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Nossa, acho que eu deixei eu muito pálido, mano. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study.
Tá. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Like how he is. I should have known. Não, por quê? What's going on, Captain? The Alliance has been pushing Vou for this virar for a long time. Humanity wants a larger role in shaping proteger deles, né? Esqueci o nome. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. Obrigado, That's why I obrigado. put your name forward as a candidate for the Spectres. Você apoia isso? I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. Então fechou. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. Certo. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Certo. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Tá. Então Just bora. get the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! Minha carinha, mano. Attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. Mamão gigante, que isso é? 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated.
A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Não sei, não confio muito nesse Tell Alenko and Spectre. Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Não sei se eu confio muito nele não, pra ser cinza. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Tá bom. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck. Nossa, somzão de Approaching drop point nave. 2. Ai. Tá, o jogo salvou. Só um momento. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Calma aí, jogo. Calma aí. Preciso ver o negócio. Cadê? Aqui, Ashley, Kaidan, Liara, Rex, Garros e Tali. Richard Lenks, Kaidan além. Tá, o Kaidan conta. O Richard aí não. Então tá. Só pra eu ficar esperto mesmo. Fechou. 50,000 years ago, the Extinta, tá. Esquadrão. Kaidan. Tem o Jenkins. Jenkins não tá, ok. Esse aqui sou eu, beleza. Aí tem o Kaidan. Ele é bom de throw. Arremesso, né? Mass effect field powerful enough to hurl object and enemy caught in the area of effect. Tá, e decryption. Tá. Barreira. Vou meter uma barreira pra ele. First aid. Também vou meter, beleza. Jenkins. Combate. Ele não conseguiu mandar um first aid aqui? Não. Então vou meter um soldier pra ele. E acho que é um assault rifle. Eu não sei que arma que ele usa, então é difícil. Meter 2 soldier pra ele. Sei lá, tá bom. Tem que achar o bacon. Não sei, irmão, acabei de chegar. E você? Tá, eu tenho outra arma além disso aqui? Tem, eu acho. Calma. Que? Avenger, Kessler, que é isso aqui? Isso aqui é metralhadora? Eu não sei, cara, é difícil de saber. Vamos todo mundo de metralha. Isso aqui é uma metralha, isso, né? Tá. Bolinha bate.
Aquilo ali é do mal? É nicheio com este jogo. Tá pô. Get down. Que? Quem foi isso que eu taquei? Como é que para de mirar? Nossa. Que? Ah, tá. Eu tô tentando entender o comando do jogo. Puta vida. Usa barreira, usa o arremesso, sabota. Overkill. Eu não sei o que fazer esse jogo. O que é isso aqui? Não sei, mas peguei um Medgel, um Corex, beleza. Não! Puta que lá vida, eu acho que o quadrado recarrega, eu fico tacando, acho que é granada isso, sei lá o que é isso. Só porque eu recuperei e já gastei de novo. Eu escalo? Não. Escalo? Não, X protege. Eu já não sei o que fazer, muito louco isso. Só deixa eu, por favor, ver os... Opa. Ver os controles do negócio. Não, mas eu queria saber... Queria saber que controle faz o que, era isso que eu queria. Tá, isso eu já fiz já. Tá bom o jogo, já sei. Até agora eu não sei se eu peguei era uma metralhadora mesmo ou não. E eu não tenho munição? Eu tô confuso. Beleza, o cara já morreu. Oxi. Ué? Ah, é, acho que esquenta mesmo. Eu queria saber como é que corre, como é que para de mirar, não sei se tem como. Ai, Jenkins! Rip right through his shields. We're at a chance. Ele merece um enterro, não tem como ajudar ele agora, esquece ele. Não, We'll see merece that um he enterro, receives a mano. proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Check your targets. Could be friendlies. Tá, ó, agora parou. Check your targets, could be friendlies. Como que eu vou checar? Não sei. Is needed to heal injured squad member. Ah, mas aquele ali morreu, né? Oh, bosta. É, o outro morreu, não tem muito o que fazer. Ah, tá, ok. Calma. Que? I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. É, aqui? Tá, mas eu já upei já, filho. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Tá bom. Eu não sei se isso é do mal ou não, mano. Use ataque. É grupo, tá. Tá bom.
Tá, eu não sei, eu tô tentando entender como funciona o jogo. Super honesto. Isso aqui é o quê? Em teoria isso é do bem, mas... ofensivo, né? Eu não sei. Pam, 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 pam. Eita. Boa. Que isso? Ai. É, a mina que a gente vê só. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luquinha. Belezinha, mano. Essa aqui é a gente boa. Ai. Vou pegar o sniper aqui, ó. Ó a balinha. Toma. Ó. Toma. Tamo junto, mina. Eu abri a caixa. Luquinha, Mass Effect é confuso. Eu não tô entendendo como é que faz as coisas aqui não, viu? Não vou me mentir. Você tá bem, filha? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. Ruim que não tem nada em português do jogo, mano. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Aconteceu com a sua unidade. We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Não se culpe. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 2 Por isso que eu larguei na época 360. Na verdade, eu tô falando que é confuso os controles, eu não tô entendendo como funciona. Já taquei umas 2 granadas sem querer. Se junte a nós. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. Ai. E os Geth? O que são esses bichos aí? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming. Tá, são robozinhos então, beleza. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tá, e o Bacon? Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. Sim. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Tá. Antes do ataque. Leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. Os cientistas é a mesma coisa. Researchers at the dig site. I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe e o Nihilus não passou por aqui? Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. E aí, Pinkzeira? Cara, era hoje que você ia fazer a cirurgia? Não lembro mais. Luckily, he's on our side. Sorry. Não entrou de manhã? Achei que era hoje. Tá, então bora. Bora, mina. Tá, você entrou no meu esquadrão. Deixa eu ver como que você é. Pistola, assalto, rifle, combate, assalto. Tá, eu vou meter um soldado pra você, filha. Tá, pra você ficar zica. E vou meter um assalto rifle também. Pra você ficar pica na bala. Acho que tá bom pra você.
amanhã, mas hoje tive que resolver os negócios. Ah, não, beleza, beleza. Tá, isso eu já fiz. Ó, o que eu tô falando que é confuso do jogo é que, primeiro, eu não sei como correr. Não sei nem se tem como correr. Segundo, assim que eu aperto L2 que eu miro a arma, eu não sei mais como sair desse modo. O jogo não ensina, mano. O que quer fazer, filho? Não, não quero, não, já entendi. Aí eu tô, é confuso. Joguinho confuso. Fui recarregar a arma, tá aqui granada. É pra andar lentinho desse jeito mesmo? Ah, ó, é segurar X, corre. E eles cansam, eu acho. Hihihi. Tá. Beleza, quadrado. Ah, agora tá ensinando. Ai! E filhão, aparece. Eu esqueci de pôr no título que tá no insano o bagulho. Vai ficar aparecendo aí, filho. Não, só coxa então. Bolinha melee, beleza. Tá, calma aí, calma aí. Deixa eu testar o outro. Deixa eu ver como funciona. Usa overkill. E você? Sei lá, mano, usa um throw aí. O que foi isso? Não sei, não entendi. Aí eu. Ó o strafe, ó o strafe. Tá, eu tenho um shieldzinho, não sei se recupera sozinho o shield. Eu não tô entendendo nada. A gameplay não é uma das melhores, mas a história é boa. Na verdade eu só tô tentando entender como que ela funciona. Ó, o shieldzinho recuperou, beleza. Eu não sei nem que eu tô pegando nessas caixas, mas tô pegando. É porque assim, sempre que você começa um jogo que você não tem ideia nenhuma de como jogar, principalmente se for um RPG, um jogo aberto ou mais complicado assim, né, mas é difícil entender, principalmente se tiver só em inglês e for mais antigo, né? Mas eu tô gostando até agora. Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Alguns sobreviventes. If they were lucky. É uma pena não tem português, né? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Tava andando sozinho. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Tá. O ruim também... Ah, tem mapa sem, minha câmera tá na frente. Não tem um lugar pra eu pôr a câmera, mano. Calma. Eu vou pôr aqui em cima agora. Acho que tá mais safe. Tá, o cara falou que é pra gente ir ali no pontinho onde tem uma nave, acho. Uma coisa assim. Então corre. Corridinha safe dele, mano. Que é isso aqui? Não entendi. Tem uma bandeira, eu chego perto e some. O que é essa bandeira no mapa? Não, filha. Ah, sei lá, confuso. É pra voltar ou não é pra voltar? Ele falou que em cima da colheira tinha... Não sei, não tô entendendo. Voltei, tá achando a gameplay ruim? Não tô achando ruim, tô tentando aprender ela. Tô achando difícil, né? É que assim, eu também coloquei na maior dificuldade do jogo, mas não era nem isso que eu tô querendo dizer com difícil. É difícil de entender que botão que eu tenho que usar pra fazer as coisas, que o jogo ainda não explicou direito, entendeu? Inclusive, Rafa, troca o título da live, coloca no fim ali antes do PlayStation 5, entre parênteses, Insanity. Tá, que eu esqueci de colocar a dificuldade. Então tô jogando mais difícil. Um jogo que eu nunca joguei na vida e não sei como funciona. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them?
Taca tanque, hein, filho? Deixa eu ver uma 12. Vai ficar rodando aí, filho? Que é isso, mano? Tá, sobrecarregou a arma. Tá. Tô entendendo mais ou menos como funciona o sistema aqui. O que é isso no mapa? Eu tô tentando entender como funciona o mapa. Não tem nada aqui, não entendi. Pistola Edge, Alcos Combine Light Human. Reduz to Hominogel. Quantos itens um Hominogel? Não, não vou ainda não. Eu não entendi direito. Não sei pra que serve esses itens. Não tem inventário? Tem inventário? Tem inventário sim. Tem equipamento aqui. Equipamento Screen, Allow to Scrap, papapá. Equipa, Upgrade, Breakdown. Tá. Tá. O que eu tô fazendo? Eu tô equipando. Equipa Assault Rifle. Não, calma. Ah, são duas armas diferentes. O Avenger dá mais dano e tal, né? É isso. É, aí eu equipei o Lancer. Não, eu quero o Avenger, beleza. Aqui não tem opção. A Edge Pistol acho que é melhor, tem mais dano. Certo? Certo. Que é mais fraco, também é mais fraco. Sei lá, acho que é isso. Cara, que confuso. Esse é um pouco mais forte, hein? Vou meter essa. E roupa? Tá a mesma roupa. Opa, essa aqui é a melhorzinha pra você, irmão. Tá. Tá. Sei lá, confundi que a pistola é a melhor arma do jogo, pelo menos no PS3. Bom saber, porque até agora eu nem usei a pistola, mano. Tá bom. É, calma. Eu tô com, tipo, duas pistolas aqui. Qual que eu transformo no homem no gel? É triângulo. Esse daqui eu vou converter. Foi? Não foi. Ainda tá 4, não entendi. Dá pra upar? Tóxico, 30% de tóxico. Shield bypass, damage, menos 30, não. Vou colocar essa. A pistola. Calma. Meu Deus, mano, eu tô confuso. Uninstall upgrade, tá. Eu tirei o upgrade porque eu quero colocar o upgrade na minha metralha. Upgrade chemical. Beleza. Nossa, que confuso, mano. Jesus. O que é esquadrão? Ah, agora não consigo ver. Tem em todo lugar o bagulho. Eu tinha colocado em Assault Rifle, mas vou colocar um em pistola, então. Eu coloquei 2. Não! Eu não sei quantos que eu tenho. Ah, eu tenho mais 4 pontos. Tá, eu coloquei 2 em pistola, vai ser assim mesmo. Mais um em soldado, mais um em charme. E outro em charme porque eu quero charmoso. E mais um em soldado, foda-se. Não sei como faz. Ando. Ah, tá, ando, beleza. Não! Porra, dá 2 charme aí porque é novo diálogo, eu gosto. Opa. Certo. Soldado eu fico um pouco mais forte, beleza. O que é esse Assault Training? Weapon Damage pai 1%? Não, 1% é muito pouco. Posso aumentar o First Aid? Não pode. Assault Pistol, Combat Armor. Vou meter mais um soldado, foda-se. Que confuso, Jesus. Calma, cadê eu? Não, esse já gastei tudo. Esse aqui tem quantos? Tem 4 também. Meu Deus do céu, mano. Tá. Esse cara é sentinela. Ela não é. Então eu vou upar um só de sentinela pra ver o que é que faz. Beleza.
Vou aumentar meu squad healing. Omno Gel Recovered é interessante. A barreira ali eu não manjo quanto. Então vai ser 2 daqui. Beleza. Agora a Ashley. A Ashley vai ser mais um de soldada para ela tancar comigo. Combate Armor vai ser Zika. Mais um para liberar, ó. Boa. Não gosto do Assault Training, Assault Rifle. Eu vou meter um de pistola aí pra você também. Tá bom. Sei lá, vai ser isso. Tô confuso. Tô muito confuso, mano. Eu preciso depois dar uma olhada na internet, umas dicas, sei lá, mano. Ó, como eu paro de ficar mirando? Eu queria só andar normal. Mas aí não para mais. Ah, ok. Humans. Thank the Maker. Hurry. Close the door before they come back. Você tá segura? Don't worry. We'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help Manuel? the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. O What else ataque. can you tell me about the Como attack? foi? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Tá. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit... Ele tá meio doidão. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Ou não, ou ele acabou de revelar aí as Can you tell coisas. me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awakened the beast. Unleashed the darkness. O cara tá aqui, tá, né, Manuel, mano? please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant Manuel? mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Tá chamando o Manuel de louco? To see the future, to see the destruction rushing towards us, to understand there is no escape, no hope. No, I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Eu posso... Que isso? Não vou fazer isso. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Tá. Beleza. Yes? Is there something you Não need? tem nada não, né? Não. We better Beleza. get moving. Good luck, Commander. Luck won't save you. Tá bom, Manuel. Tá, salvamos o moço aqui. Deixa eu voltar de novo no equipamento. Porque... Se eu apertar... Ah, não, calma. Ele já tá... Tá, já tá. Granadas. Ah, sei lá, mano.
Medigel, boa. Tá bom. Vamos prosseguir porque... Não, fogo! Ah, eu recupero vida. Tá, que bom que eu recupero vida. Que bom. Tá, você tá aí, né? Ô, espectrão. Esprecto. Saren. Ô, louco. Nihilus. Cara, boladão, hein? This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Ih, não confia nele não, Nihilus. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Olha lá! Nihilus! Não, Nihilus! Não, Nihilus! Nem te conheço direito, mas porra. Eita. Ai, ai, calma. Tava olhando the size of it. Eu não sabia que eu tava de sniper. Eu tô tomando de quem, mano? Ai, tá aqui, calma. Boa, boa. Oxe, o bicho vai ficar correndo igual trouxa. Deixa eu ver a pistola, tem que testar a pistola. Pinkzão disse que é boa, tem que testar, mas eu ainda não enfrentei ninguém não. Tá, tem que... Eu não tô entendendo como funciona. Como é que eu uso mesmo? É triângulo? Ah, é triângulo. Eu curei o tiozinho. Tá bom. Então o tiozinho não recupera a vida sozinho. É de classe isso? Será? A mina recuperou, parece. Ou ela só não tomou dano. Calma, deixa eu abrir a porta. Eu só queria parar de mirar, mano. Bolinha, quadrado, X, triângulo. Ok. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? It's safe. You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. Pegando informação. Three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. Já volto. Beleza, beleza. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Tá. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Smuggling is a crime, You're sabia breaking disso? the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will.
Isso é tudo? We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Mas ele pode saber alguma coisa pra ajudar. Ah, We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. I have to go. Good luck. Beleza. Cole. Que isso aqui? Skill too low? Nossa, obrigado, jogo. Falando que eu sou um bosta. Mas tá bom. Tá, o cara deu algumas coisas pra gente. Obviamente eu não sei o que. Stinger 2. Ó, um pouco melhor, hein? Um pouco melhor. Posso dar a Ed agora pra mina. Ah, não. Ah, eu não tenho Heavy Armor. Ela tem? Não, ela também não tem. Preciso liberar Heavy Armor, mano. Eu não tô entendendo direito como funciona esse negócio, cara. Mesma coisa, posso. Tô destruindo, não sei mais pra que serve. Sei lá. Deixar sempre 3 save aqui pra não dar BO. RPG assim, né? Commander, it's Nihilus. É o Nihilus. Não, Nihilus, você tomou uma balinha na nuca. Tá. Nihilus tomou uma balinha, Nihilus. Something's moving over behind those crates. Calma, eu ia checar o Nihilus. Wait, don't shoot. I'm one of you. I'm human. Toma cuidado. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry. I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. É a voz do Batman, né? He was waiting Do when your Shepard. friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Tá. E o Beacon? We were told Manja a de alguma Prothean coisa? beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? Safado. No. I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Depende. Anything hidden nearby that we could use against the Geth? Tem uma arminha pra A nós shipment aí? of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Tá, entrega pra nós as granadas. They're yours. Take them.
My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Dá pro pai. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Tá. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute the ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. Cara, é Zé Ruela, I né, mano? sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? You made me sick. Não If vou you hadn't também. snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I Foi guess. sortudo, né? I don't really want to think about it. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Eu queria checar o Nihilus. Deixa eu checar o Nihilus. Ah, não vou poder checar o Nihilus. Eu acho que checando ele daria acontecendo, pra ser sincero. Ai, ô! Por que a primeira arma que eu pego é sempre a sniper? Pistolinha é boa, pistolinha é boa. Que isso? O cara tem... Ih, bosta, tá aqui uma granada. Sei lá o que eu fiz. Eu esqueço que não carrega o jogo, mano. Ué, morreu? Tá, pô. Quem tá atirando? Quem tá atirando, filho? Tá, eu queria entender como que funciona as coisas, mano. Poder. Sabotar, usa barreira aí. Ué? Errei! Por que tá bloqueado dela? Não tô entendendo. Não dá pra escolher a arma dela? Nossa, dá pra dar 3 tiros, cancela o sniper já. Foi.
Enfim, vai levantar ou não vai levantar? Ai, 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 ai. A curaça da pistola não é muito boa, não. O que sobrou? Não é assim que eu quero. Usa o throw aí. Que é isso, mano? Que porcaria de habilidade é essa, irmão? Não entendi até agora. Shield boost. Eu não tô entendendo como funciona essa habilidade desses mano, velho. Toma! Tá, beleza. Deixei alguma coisa pra trás? Deixa eu voltar. Fadigado. Tô fadigado. Tá perdidinho um pouco. Um pouquinho, viu? Não vou mentir. Tá, eu vim daqui, não tinha nada aqui, beleza. Aí no cantinho aqui não tinha nada. Não faz isso. Ah, tá, entendi. Equipamento tem o que? O que é isso aqui? Estimulante pack. Estimulante pack do quê? E agora? Tá, então, sei lá, Ashley, quadrado, da Physics Round nela, Kaidan, Physics Round também, Shepard, aqui não tem nada, eu posso pôr esse daqui. Não, tá bom assim. Tá bom. Tá bom. Eu tô confuso. Tô confuso. A história tá legal, mas a gameplay tá um pouco confusa nesse início. Tem que acostumar demais. Tem que acostumar. Aí tá bom. Tá bom, tá bom. Aí ó, o babacão. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Voltei. E aí, Pinkzão? Eu entendi porque você falou que a pistola é boa. O dano dela é até aceitável, mas ela não esquenta, né? Quer dizer, não é que ela não esquenta, ela esquenta, mas é bastante tiro pra ela esquentar, então tem como você sentar a mão. Tenho 5 minutos! Ai, corre! Posso desarmar? Demolition charges. The Geth must have planted them. Um momento. Desarma, desarma. Desarmei. Falta 3. Ai, tô tomando tiro. Quem tá atirando em mim? Vou pegar a sniper de aqui, ó. Beleza, errei. Puta, já esquentou, mano. Vou rushar esses caras na 12, vou rushar na 12. Fresco, não coloca escudo.
Não consigo correr, eu tenho que ficar andandinho assim. Quer dizer, é que a corrida do Shepard é meio boroca. Não! Oh meu Deus do céu, eu só fico tacando granada, cara. Que tristeza. Vai, estoura logo, a granada mais demorada do mundo. Obrigado. Não esquenta a arma, não esquenta. Deixa eu ver batendo, quanto que dá. Nossa, toma, porradinha. Calma, eu preciso desarmar. Dá proteção, time. Sim. Jammed. O que tá jammed, mano? Ah, entendi. Tô sem mapa. Meu irmão. E palhaço. E aí, mina. E agora, onde que tá o último? Falta dois, falta dois. Oh, a história tá boa, tá envolvente, tô bem curioso, bem sem saber pra onde que ela vai levar, pra ser sincero. Eu tenho 2 minutos e 50 pra desarmar o último, que eu não tenho nem ideia de onde está. Muito louco isso. Ah, eu odeio esses bichinhos. Cadê o último? Eu não sei onde tá o último. Onde tá a última bomba pra desarmar? Esquece os caras, filho. Que isso aqui? Não. Ali, pra lá. Pra lá? Eu não sei, não é pra lá não. Calma, tem algum bicho aqui. Mata esse bicho, gente, pelo amor de Deus. Para de correr de mim. Obrigado. O que é esse X? Não é isso aqui não, né? Ó, 1 minuto e 50 pra eu achar o bagulho, mano. Deixa eu voltar um pouco. Acho que esse pai eu passei. Ah, caixa? Ah. Esse pai eu passei do bagulho e nem percebi. Aí, ó. Acho que passei mesmo. Tá, tem bastante tempo, tá de boa. É aqui, né? É, aqui. Desarma. Bom. Ô, Pinkzão, faz tempo que nós não jogamos um Bowl 6, hein? Putz. Um rembinho. Luquinha curte um rembinho, mano. E a pistola. Tá. Ah, esse é o beacon. Ok, entendi. Antes de ir no beacon, eu quero hackear esse negócio aqui porque eu não entendi direito o que que é isso. Use 25... Não, vamos manual. Quadrado, quadrado, X, triângulo. Show. Beleza. Só falar que eu jogo? Oi, o cara da bala, né? Não tem tempo ruim. Que agora não está focado no Borderlands aí. Tem que variar. Quadrado, bolinha, bolinha, X. Beleza. Sei lá se eu tenho que ficar hackeando essas coisas ou não, mas eu tô pegando XP, tô pegando dinheiro. Então é isso. Ai, quase caí. Ah, até agora, mesmo na dificuldade alta, não tá tão difícil. Tudo bem que tá muito no início, né, mano? Então acabei de zicar. Mas preciso entender como funcionam os poderzinhos dos teammates, mano. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by.
Ih, vai dar merda. Sai de perto, mina. Pelo amor de Deus. Quê? Do nada deu uma sarrada na mina. Shepard! No, don't touch it. Too dangerous. Quê? Nossa, eu não consigo identificar nada, absolutamente nada. Ih, ferramos o bico do bagulho. Ih. Deu choques. Você tá em choques? Eita, lá veio o primeiro troféu. Distinguished Service Medal. Complete Eden Prime. Completamos. Ai, minhas costas. We identified the ship that touched down on Eden Prime. A matriarca. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Ficou pistola. Tem pistola? Que isso? This human must be eliminated. Eu tenho que ir até o final. Pra platinar agora vai ter que ir até o final. Não vai ter jeito não. Ainda bem que essa versão do Mass Effect é bem mais tranquilo de platinar. Essa do Legendary Edition. Dr. Chakwas, I Que a think do he's Play waking up. 3, se eu não me engano, tem que zerar umas 3 vezes. Um bagulho assim, tipo, tem uns troféus diferentes. O meu carinha é muito feinho, né, mano? Olha, tadinho You had dele. us worried there, Shepard. How are you feeling? Fora que eu sou um zumbi, eu coloquei muito branco, mano. Parece eu mesmo. Eu tô bem. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the 15 horas, beacon, mano. I think. It's my fault. I must have triggered some Ah, kind of você é a security Ashley. field when Ok. I approached it. You had to push me out Boa of the way. sorte. Sim, tem que voltar lá pra platinar? Não, tem que voltar não. Deixa lá. Shhh. Não se culpe. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know Ela if deu uma that's what set it sorrisa, off. ela deu um sorrisinho, safada. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload. Nossa, eu tô muito um The blast zumbizão, got too mano. cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. Obrigado. I appreciate it. Olha lá o sorrisinho. Physically, Ah. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. Aí, Pink, eu tô ligado que isso aqui tem romance, né? Eu posso sair romanceando tudo? Ou eu tenho que ser fiel? Afeta o negócio de ser fiel no jogo? Por exemplo, igual o The Witcher, né? Tem a Yennefer e a Triss. Se você escolher as duas, você perde elas. Mas se você, escolhe uma delas e fica com alguma outra, sei lá, a Keira, não afeta. Como é que funciona isso aqui? Parece mais um pesadelo. I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Ah, tô triste porque o tiozinho morreu, mano. Dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. Fala de novo que eu tô ligando no I figured we PC. could use a soldier like that. Eu She's been perguntei reassigned to the Normandy. um negócio de romance no jogo. Eu tenho que ser fiel a uma, tipo uma pessoa, ou eu posso pegar todos que eles não vão brigar entre si, entendeu? É nesse sentido que eu quis perguntar. Williams is a good soldier.
She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. É, a gente não tem nada a esconder, mano. O bagulho explodiu, não é minha Hopefully the culpa. Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Odeio, mano. Why? Por quê? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. Não, eu não sei, mas os outros têm que ser fiel. Ah, então beleza. Então vou ser fiel desde o 1, vai. Saren has allied himself with the Geth. Fechou. I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? É uma visão, Just mas before sei I lá o lost que é. consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Parecia guerra, pra ser I saw sincero. synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. O que a gente vai What falar? are we gonna tell him? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Ah, não lembrei. Se você escolher uma tira, escolha de namora a outra. I know his reputation. Ah, tá. He believes humans are a Se escolher uma, tira a escolha de namorar a outra. Entendi. Então só tem a opção de ser fiel. Peguei. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Eu paro ele, fi. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Então a gente expõe ele. We prove É Saren's que não gone tem rogue, prova, and né? the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. Igual na vida real, né? Só existe essa opção, né, Felipe? Não tem Felipe, tem Shepard só. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Mas é, só ser fiel, só ser fiel. Fiel ao PlayStation. Quanto mais platina, melhor. Tá, tô na navezinha. Ó, toma. Uma exploradinha de leve. Tem a Ashley aqui, tem o Kaidan, tem a doutora. Deixa eu falar com a doutora. Commander? Is there something you need? Quero umas perguntas pessoais. I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars. Então você é aventureira. Soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd Se quiser, eu sou romântico. Eu e você, doutora. Tamo junto, hein? The Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Tem algum Ever think you made the arrependimento? wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Tá bom, tá bom. E o What do you know capitão? about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Tá, e o How well Kaidan? do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. O que é um What does that L2, have to do mano? with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Que What kind of complicações? complications? Severe mental disabilities, insanity, Nossa. crippling physical pain.
There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. O que é migraine? Dor de cabeça? I should go. Tá bom. Goodbye, Commander. Valeu, Minion. Tamo junto. Tem que falar com o Kaidan também. Só deixa eu pausar aqui antes. Quero ver quem você vai escolher. Nem eu sei, mano. Mas até agora quem tá ganhando é a doutora. Porque ela fica cuidando de mim. E aí eu não consigo falar não pra ela, né, tio? Ela fica cuidando tão bem de mim. Deixa eu ver. E aí, Kaidan? Tamo junto, Caidão. Só isso que você fala? Só isso que você fala. Tá, calma. Tem que explorar a nave, mas nem conheço a nave. Deixa eu falar com a Ashley. Ô, Ashley. E aí, mano? I'm glad you're okay, Commander. Tamo junto, hein? Crew could use some good news after what happened to Jenkins. Ah, mano. Ele vai deixar saudades. Part of me Tadinho do feels guilty Jenkins. over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Ah, pô, você mereceu estar aqui. Você foi na moral, sobreviveu o bagulho. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. The Star of Terra, ok? Ah, mano, eu só fiz o meu trabalho, tá There's nothing ligado? special about me, Williams. Anyone would have done the same. Held off an entire enemy platoon? Yeah, well. Alone? With all due respect, Commander, I think you've got somebody watching over you. Como você tá Things are indo? pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Ah, você ajudou, Couldn't pô. have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. É bom I ter think você you're com gonna nós. fit in here just fine, Williams. Mano, Far Cry Prime é muito chato. Você começou Far Cry Prime do nada, mano. Joker's waiting for you in the bridge, Commander. Sabe o que é pior? Far Cry Primal nem é um dos piores, pra ser sincero. Acho que eu me diverti mais nele do que no 5. Porque o Primal é aquele que tem os bichos, né, de... Homem das Cavernas, essas coisas assim, né? Eu acho que eu me diverti mais nele do que no 5, pra ser sincero. Porque pelo menos a temática é um pouco diferente dos outros Far Cry. Então era menos enjoativo no sentido que já tinha jogado todos os outros Far Crys. Mas também não é nada demais não. Manual? Tá bom. Sim. Corre, 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 corre. Pô, a corridinha dele é muito bostinha, né? Já cansou, irmão? Calma. É que eu não sei aonde exatamente eu tenho que ir. Então eu quero ir pra direção oposta. Só que eu não sei aonde eu tenho que ir. Então fica difícil. Tá, não é aqui, beleza. Tem um elevadorzinho. E tem pra cá. Ó, o Anderson tá aqui. Acho que é aqui, se pá. E aí, Capitão Anderson? Suave. Eu vim daqui, né? Shepard Locker. Onde é Shepard Locker? Ah. Yes, Commander? Is there something you need? Nada, minha linda. Tchau. Goodbye, Commander. Acho que não deve dar pra fazer romance com a médica, né? Se pá, dá pra fazer com essa Ashley aqui. Mas acabei de conhecer, né? Repor Medgel, nice. Calma, tô ganhando algumas informações aí, tal, que eu ignoro, porque eu não vou ler tudo, preguiça. Tá, aqui é onde eu fui mesmo. Tá bom, fechou. Fechou, 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 fechou. E outra, Far Cry Primal, se eu não me engano, era mó pequeno, mano. Mó pequeno. Ativa elevador pra descer, vamos ver. Qual que é a missão agora? Ah, eu tenho que falar com o Joker lá no cockpit, tá, beleza. Beleza. Mas acho que o Prime acho que é meio curto. Eu tinha que jogar o 6 de né, continuar. In the Normandy's vehicle bay, using a squad member's locker allows you to assign equipment to them. New equipment may be purchased for the requisition after. Tá, dá pra comprar equipamento então. Desse maluco aqui. Hey, Commander.
Looking for some extra supplies before you head out? Supplies? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad Tem thing. que pegar os itens azul? Well, as long as you don't mind paying for it. Do Far Cry? Why Puta, should I não pay you lembro. for my weapons and armor? Ou do Mass Effect, eu não My sei qual stuff item azul doesn't você tá come from falando. the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Não lembro nem um pouco, Hell, the mano. licenses alone have set me Joguei, back acho que foi no lançamento, Prime, mano. No licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Tá, então calma aí. Que What licença, are filho? licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. Entendi. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Entendi. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Tá. Novos How itens? often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Tá, então me Let's see mostra. what you've got. Deixa eu só ver o que você tem. Heavy Armor, não consigo. Tem um Medium Armor, dá pra comparar. Melhor que a minha. Bem melhor que a minha. Custa 18 mil, eu tenho 1.400. Tá de sacanagem? Sniper, Shotgun, tudo que não dá. Tem um granada aqui e um Medgel. Ô, esse aqui é bom, um upgrade de Medgel. Vou comprar, mano. Foda-se. Granadinha também? Ah, vamos granadinha também, vai. Pronto. Comprei mesmo, poucas ideias. Eu tenho que equipar? Ah não, já tá 6 ali, 6. Não, beleza, já tá certo. Banshee? Não, Banshee é mais fraco. Hurricane dá mais dano. Vou trocar, vai. Opa. Esse aqui é mais forte. Eu preciso liberar Heavy Armor pra mim, mano. Quando que libera Heavy Armor? Shield Boost, First Aid, Heavy Armor. Nossa. Tá, First Aid vai ser interessante. Eu preciso upar Combat Armor então. Combat Arms? Pink, eu não sei que item azul você tá falando, tá? Peço perdão. Equipamento da Ashley, beleza. Equipamento do Kaden. Punch dá um pouco mais de dano. Vou colocar na Ashley. Pronto, tá bom. Elevador, calma, relaxa, não, de boa. Calma. Examinar o que? Eu não enxergo direito o bagulhinho que tá mirando, mano. Tenho que falar com o mano aqui, tirando isso. Ué, não tinha investigate? Jenkins foi de Cobbs, man. Tá bom. Não tem mais nada aqui não. Terminou a demo lá? Terminei. Terminei em live lá. Matei os 3 bosses. Mas eu não explorei em off-live não fiquei procurando tudo certinho da demo porque pregas, né? Deixa eu
eu falar com o capitão, porque eu sei que eu tenho que falar com o Joker, então não é ele. Antes que eu esqueça. É, capitão? Não? Tá bom. Você jogou a demo que você tinha parado lá porque você achou que tinha acabado e aí depois tinha toda uma fase extra no negócio? E aí, irmão, beleza? I'm glad you're okay, Commander. Deixa eu ver se eu consigo agora mexer no mapa. Tá bom, não posso mexer no mapa. É aqui? Pra examinar isso aqui. Não. Cara, esse jogo ele vai ter um ritmo bem lento mesmo, não tenho o que dizer. RPG com história profunda é assim mesmo. Eu gosto, então não tem muito por que não. Mas não é muito bom pra fazer live, né? Vou ser sincero. Mas como meu objetivo de live é só Good timing, Commander. I was just about to bring us into the registro. Citadel. See that taxpayer money at work. Vou jogar o jogo mesmo. Ah, então beleza. Quero jogar o jogo, mano. Vou ter que esperar baixar o preço. Nossa, deu uma lagada ali. Pam 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 pam. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that Da hora. monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Que base doida, mano. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Vixe, não vou fazer nada. Captain Já vi já. Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Mas é verdade. Seren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. Nenhuma das duas foi culpa minha. É, ué. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. É. Calma. Secundário, primário, não era isso que eu queria ver.
Não tem assignment. Esse aqui a gente já acabou, né? Beleza. Expondo Saren. Vá para a torre. Ok. I can't tell the aliens from the animals. Big place. Não sei se eu posso ficar hackeando essas coisas, mas tô hackeando. Tá. Journal. Ah, tá. Não, mas aqui é assignment. Tá, então é uma missão secundária, então, né? No sistema do Hydra. Em Argus Row. O ruim de não conhecer nada desse mundo é que vira e mexe falando o nome dos bagulho. E eu não sei se é nome de pessoas, nome de raça ou nome de planeta. E aí o que acontece? Fico como? Perdido, boy. Eita, pô! I can't just. This is serious. My reputation is at stake. Meu Deus do céu. Calma, que diabo que é isso aqui? Irmão. Tá, eu vou conversar com esse mano primeiro. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? Vamos perguntar as coisas, né? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Tá bom. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, EarthClan. Não, vamos ver. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Que merda, hein? Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Saquei. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Dan. The Council favors your species greatly. You are naive. The EarthClan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Volus or Elcor part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the EarthClans, it would seem. Ah, invejinha. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Por que você tá tão You seem to have a bit of a chip on your shoulder, chatinho? Dan. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions.
Bolus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Tá. Ok. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. E você, Kalin? Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Oxe, eu tô perguntando na moral, irmão. Full Oxe. response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor Ai, just began tem muito to diálogo esse jogo, já vi já. explore space Eu when gosto. Asari first Tamo made junto. contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Entendo. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. Chastising This rebuke. human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Goodbye, Ambassador. Esse carinha é mais gente boa. Eita, upei. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. E você, irmão? Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem Tem distressed. errado. Is there something I can do to help? Tem muito mesmo. Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. And it is the Asari consort's fault. Se esse jogo tivesse legendinha em português, já putz, GG. What did this Asari do to get you so upset? Porque a história parece mó legal, I mó cannot profunda. speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Strained greeting, human. This is really not a good time. You Tenta seem falar outra distressed. coisa. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? Who's this Asari consort? Curious. You have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. Shakira? Ô, louco. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has... Good luck with your problem. Thanks to you, human. Good day. Falei com os três tudo que eu queria falar. Não dá pra falar com a tiazinha. Então, beleza. Eu vim daqui, né? Vim daqui. Sim, pra mim a construção desse universo é genial. Não, eu tô vendo que tem toda uma profundidade, né? Um tratamento diferente por espécies, esse conselho aí e tal.
Parece bem bom. Eu não sou muito fã, pra ser sincero, de coisa de alienígena, mas tá me prendendo até então. Good Fala day, com a Commander. recepcionista. The human ambassadors up the stairs, first room on the right. Ok, Commander. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are O at the presídio? Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the Safiria. administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Tamo junto. Você é a Avina? E a Avina? Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. Isso é real? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to Alexa. provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On Tá. either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. CSEC? I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tá. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Por quê? Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. E o que você acha? Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Por que os Volus foram o were the primeiro? first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Lesser? That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Tá, eu vou perguntar isso aqui de novo. The Council gave a great deal of thought to this Ah, matter. tá, beleza. In the end, they decided humanity... Do you know anything about specters?
The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. É a polícia do Is handpicked by the Council. da Their primary embaixada. role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Embaçada, ela é Council embaçada, né? itself. A embaixada é embaçada, né? Tá. What can you O tell me about conselho the da Citadel Citadel. Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. Parece muito certinho. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Ps5 Academy, tá. Puta vida. Muita informação, muita coisa. As perninhas. Vou pra lá, vou pra cá, vou pra onde? Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 6 pontos. Beleza, 6 pontos. Vou meter combate, que eu posso, né, restaurar o meu shield. Aí vai aumentar redução, e aí first aid. Puta, acho que eu vou meter tudo em combate, hein. First aid unlock. Mais um eu já meto heavy armor. Ai, não posso ainda. Então vou meter um first aid. Poucas ideias. Tá, você tem quantos? Tem 4. Já tem um first aid. Meter mais um sentinel, pra ser sincero. Você tem que ser bom de tecnologia, irmãozinho. É isso aí que eu vou fazer. Eletrônico. Fechou. Já Ashley. Ai, eu vou tentar desbloquear o first aid pra ela também. Vou meter aqui, toma. E é isso aí. Sei lá se eu tô fazendo algo bom ou ruim, pra ser sincero. Ainda tem um ponto pra mim? Charme não dá. Vamos de mais um soldado aqui. Tá bom. Mais um save. Tá bom, tá bom. Questão de missão. Tem essa daqui. In the Argus Row. Eu não sei aonde que é isso. Mas eu tenho que ir na torre do conselho. Citadel Tower pra lá. Ok. Então eu vou investigar pra cá primeiro. Corre, corre. Mano, essa corridinha dele é muito tosca, mano. Credo. Olha ele. Sumou no elevador. Não posso. Direções. Tá bom. E aí, irmão? Beleza? Vocês, não? Tá com medo de pisar no chão? Tu vai ficar a live toda aí. É mesmo? Aqui é gigante. Parece que tá na pontinha do pé. Parece, né, que tá... Puta, aqui é gigante mesmo? Eu não sei, não tenho ideia, mano. Vou dar então uma passada rapidinho, porque... Tá, aqui é a torre, calma. Baixada. Emina. Nossa, mina, você é meio sádica, hein, mano? Você vê um lago, a primeira coisa que você pensa é: será que alguém já se afogou aí? Tá, eu dei a volta pra caramba aqui. O que é isso aqui? Rabo de transit. Eita, isso era o fast travel? Ai, ai. Nossa, morri. Nossa, eu morri. Estralei o pescoço aqui que, nossa, Jesus puxou.
Eita, onde que eu tô? E aí, Sam's garos? hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Nítido. Vamos tapar olho que você tem? Que Garrus é isso? Vicarian. I was the officer in charge of the C-Sec investigation into Saren. Tá. You don't like Saren. Sounds like you really want to bring him down. I don't trust him. Something about him rubs me the wrong way. But he's Tá a Spectre. certíssimo. Everything he Junta eu touches aqui que is tamo junto. classified. I can't find any hard evidence. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Calma aí, fala com o Garrus. Quero pra caramba. Corre na pontinha, corre. O que é aqui? Presídio? Tá, o presídio é onde a gente tava. Vou voltar lá rapidinho. Que eu sem querer dei um fast travel aqui e não soube o que eu fiz. Tá com medo, é? We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Tá, calma. Onde é que eu parei agora? Look at that bug thing over there. What's it doing? Para de zoar ele, é o Keeper, mano. Please do not Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower. One of the Presidium's Meu Deus, eu realmente vou ficar a live inteira nesse lugar, né, mano? Já é 3h30, eu fiz uma missão até agora. Behind me is the spectacular relay Parece The monument, Witch. a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration. Tá bom, então não mexe com esses caras. Ok. O que é esse monumento relay aí? Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion. Sabe o que eu queria jogar, among mano? academics Queria and jogar scholars. Dragon Age 1. Tell me about the Citadel Só Tower. joguei o Inquisition. Housing both the Mas eu council queria jogar o 1. chambers and Citadel control, Ouvi falar muito bem the no 1 e tower is one of the 2. most important buildings on the station. Queria ter Access jogado. to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Também. Citadel is under the jurisdiction of Citadel Podia ter Control. igual o Mass Effect aqui, At tá ligado? peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, Eu vou only the já. councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. Não é aberto pro público? What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Tá. Calma, eu já falei isso daqui. Tell me about the Citadel. Housing both the Council chamber. Access to these já areas is foi. restricted to those with the appropriate. Council Chamber, já foi. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ops. Welcome.
For your convenience, this terminal is Então, programmed with Keepers, falta só. information on I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel. Um but they bichinho are mó estranho. essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Por quê? Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such Eu as só precisar navigation and sabotar, eu já life sei support, onde function vir. automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Tá. That's all for now. Thank you for using a Thank Vino. you. Have a pleasant day. Please do not disturb the Ih. Keepers. Tá. Eita, você parece humana. E aí, mina, beleza? A corridinha, a corridinha, a corridinha. Toma. Ai, cansei. A corrida dele também é 3 segundos e você morre. Droga, não sei onde eu tô. E aí, mina, você não era recepcionista? E vocês? Tá, aqui é pra dar fast travel, certo? Certo. Puta vida. Ah, tá, aqui... Não. Eu achei que aqui era no início, não é? Meu Jesus. Que lugar grande. Que bicho é esse aqui? Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Goods? What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Tá. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. Okay. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? De novo? Please take time to examine the fine goods it has for purchase. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Tá, calma. Vamos ver o upgrade. Tem grenade upgrade, armor upgrade e armor upgrade. Tá, 40% de resistência a mais. 1.5 health regeneration second. Oh, esse é bom até, hein? Eu acho, não sei na verdade. Tem céu. Ah, ó, dá pra vender os que eu tenho aqui, hein? Quanto que eu ganho por esse sniper rifle? Ah, R$24. Tá. Calma. Commander, show me your items. Oh, this one is pleased to do Itens so. normal, vamos ver. Shotgun, heavy armor, médio armor, light armor. Unique item. Ah, ó, licença. Tá, eu acho que eu vou comprar a licença. É R$100 só? Não sei se é útil eu ficar comprando ela, mas comprei. Commander, show me your items. Tá, agora eu quero ver o armadura para não humano. Quarian, Krogan, Turian. Ah, tá, não, beleza. Então valeu, irmão. Comprei uma licença aí pra matar. This one me lembra muito Ezo. Por que Ezo? Ah, tinha um bichinho assim, só que era azul, né?
Mas não é o estilo de falar. Ah, é o estilo de falar dos Kajiste que você tá querendo dizer? Que fica tipo Gizargo, doidizo, Gizargo. Ou não? Tá, não tem nada aqui. Gizargo. E rapaziada. E bichinho. Oh, tem bichinho pra caramba, hein? Nossa, eu só não sei mais onde ir. Os gatos, isso. Entendi. Gizargo. Meu Deus. Meu Deus, é muito grande, mano. Eu acho que é muito inútil eu estar explorando, pra ser sincero. Não acho que eu vou achar alguma coisa realmente útil. Que da hora esse estátua. Meu Deus do céu, eu vou achar 15 dessa mulher e dessa mulher vai ficar 20 minutos cada. Realmente é o dia inteiro nisso aqui. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers Krogan? who gave their lives to Okay. protect Citadel space Mas during qual que the era o nome dele? Ragnar Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. Ô, louco. However, this motion was eventually quashed by the council. Krogan Tell me Rebellion. more about the Krogan rebellions. In recognition Só vou of their nesse, só e efforts vou during voltar the pra Ragnar Wars, missão, the porque Krogan puta were vida. granted several new colony worlds by the council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You É, needed the parece Krogan to stop the ciclo Ragnar. vicioso. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming Mhm. parameters. The Turians are members of the Citadel Council. Ainda, né? They are not a threat to galactic peace. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Sounds like they got what they deserved. I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. Nossa. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. É pouco Was it really extremo, necessary né? to wipe them out? I am sorry, Tá but bom, a tá value bom, tá judgment bom. of that nature É, não goes That's all tenho. for now. Thank Tá you bom, for menina. using Tamo a mirror. junto. Have a pleasant day. Have a pleasant day. Eu tô toda hora descobrindo coisa de alienígena, raça, né? Primária, secundária. Enfim. Calma que eu voltei. Beleza, aqui eu voltei. Então, tinha alguma coisa ali no canto?
Ah, tem o travel aqui, mas o que tem aqui? Quem que é você, Nelina? Welcome. I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. Tá bom. Commander Shepard, with the Alliance Navy. Excellent. You should hear something in 3 or 4 months. Sério? Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? Que é esse consort, mano? What does she do? It's difficult to explain. She's Só que não puteiro não, many né? people and something different for each. Ah lá. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Mais ou menos, Most of né? the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. Ela é You make her sound mística. like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. Tá bom. What do you do here, Nelina? Que I'm one of the isso? consort's acolytes. Many of the people here Acólita? today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. Como? What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body. Isso? And relieve it. Parece interessante. I'd like to try out your services. Excellent. Tô precisando I'll relaxar. add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. Pô. Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? I think I'm done here. Ok, a mina vai me I tocar hope em you'll alguns return again in the lugarzinhos ali. future. We always enjoy seeing new clients. Nelina. Yes, Shaira? Send the Shakira? commander up to see me. I wish to speak with him. Eita. Yes, of course, mistress. Que isso? Já vai me seduzir. Porque tá andando assim, passando a mãozinha aí. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Tá bom. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Tá bom. Sem querer encontrei um lugarzinho aqui que a mina já olhou pra mim e falou: gostoso. Pode chamar. Deixa eu falar com o cliente aqui. E aí, parça? Tá bom? E vocês aí? E This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. você? Welcome. It is a pleasure to see you. Todo mundo é igual aqui, velho. Tem atendente ali, os outros conversandinhos. Parece que eu tô entrando num puteiro, mano. My brother's a private back on Earth. Legal, mano. Parabéns pra ele. Tô ficando preocupado. Shakira. Fala, That is close Shakira. enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. Tá me I checando, don't né? like people spying on me. I apologize, Commander. I make it my business to know when important people arrive on the station. Many of them become clients. But that is not why I asked you here. I have a certain problem that could use your expertise. Me fala sobre. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a Septimus retired Prime? Turian general. E o I won't Autobox? discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe isso, he tá will louco? listen to you and let the matter be. O que deu What errado? happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative.
Tá bom. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Oxi. Me dá abraço, o que foi isso? Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Please, Commander. Ixi, ó, os emotes do Pink, ó. Essa daqui é a Yennefer dele, né? Yennefer do jogo. Tá, agora já tem 2 missões. Desare Consort Shakira rescue to speak to General Septimus. In Shora's Den, in the lower wards. Tá. Como se eu soubesse onde é isso, né? Mas tá bom. Vou tentar ir lá. Tá vendo? É por isso que eu tô explorando, pra pegar umas missões, tá ligado? Só que aí que tá, lugar mal confuso. Não sei onde eu fui, onde eu deixei de ir. Tá bom, vamos ver, eu acho que eu vim dali. Então vou dar uma atravessada na ponte aqui e ver o que tem pra cá. Investor, C-Code. Tem a rapaziada aqui conversando, o tiozinho da perninha. Academia. Tá, aqui é o início, certo? Tá, beleza, aqui é o início. Aí eu desci ali, eu lembro de descer e tal e seguir a vida. Tem reta aqui. Tá, mas tem ali também, não tem? O que tem aqui? Tem um diplomata aqui. Eu gostei desses Elcor, mano. Eles são gente boa. Eu sou xereta, fico vendo o arquivo dos outros. Tá, acho que não tem mais nada aqui. E pra cá. Vamos decriptografar. Meti. Ô palhinho, me dá uma palhinha. Did Ambassador Udina send you? Quem é você? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? É, atitude aí referente aos humanos. Por que quer ser bolado desse jeito? Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? No. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Então você tá fazendo errado, tá? Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it.
Is that the kind of person this galaxy needs? No. But not all Spectres are like Saren. True. But the potential is always there. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Deu alguma coisa, hein? I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Then can you tell me what you know about Garrus? Garrus Vicarian? Good officer, very good in fact. But he needs to learn some patience. Por que você baixou a cabeça, You'd think filho? an officer of the law would be a bit more mindful of rules and regulations. Was there anything else? Acho que acabou. I'll be going now. Goodbye. Valeu, valeu, tamo junto. O cara foi útil até. Vou continuar vendo o que tem aqui. What you know about Rome? This place seems strange. Wish there were more humans. Tem a Nassana. Tem o bartender. Hello, Commander. Can I get you something? Por que não? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Claro. What's going on around Fofoquinha. Here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shayera's. If you haven't fui lá. before, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Tá, me fala da Shakira. The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Tell me about Flux and Cora's Den. Eu tenho que achar o Cora's Den. Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Tá. Goodbye. So long, Valeu. Commander. Have a pleasant day. Tá, e tem a Nassana aqui. Don't believe it. E o What do you Frederico. want? Oh, Commander. E esse cabelinho, Is there Frederico? something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... Ah, ela sai Asari? Ok. You never went to see her, did you, Fredericks? Safadinho. No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Onde ela tá? Eu já sei onde ela tá, mas enfim. Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Tá. Deixa eu falar aqui com a Nassana, então. I don't have time to talk now. I'm very busy. Tá bom, então, ô babaca. Grossa. Tá. O que temos aqui? Acabou, né? Pô, mas tem bicho desse mesmo, hein, mano. Por que eu tenho a impressão de que alguém vai controlar esses bichos e vai ferrar toda a cidadela aqui? Bem, não é problema meu. Por enquanto, pelo menos. Tá, agora que eu tô entendendo um pouco melhor o mapa daqui, a gente tá avançando bem. Não vou usar o Fast Travel porque o Fast Travel fica me mais perdendo do que me ajudando. Tá, vamos lá. Eu vou explorar esse lugar, cara. Tá tendo umas informações importantes. Vou explorar. Puta vida, tem descendo. Tá, esse daqui é o mesmo lugar que deu naquele último canto, né? What you know about me? É. Tá, -1. Beleza. Agora vamos seguir reto aqui.
Towards. Tá. Fast travel. Uma ponte. Sou ruim que visualmente é meio confuso. Aqui eu já voltei pra cá, né? Porque aqui é a torre. Tá. É onde eu tenho que ir, a torre. Aí atravessando aqui eu já fui mais ou menos, né? Tá, então antes eu vou lá pro Arts. What you know about me? Examina. Please do not disturb the keepers. Corre, corre, corre. Corridinha franga, franga. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Tem um elevador que acho que eu não vou conseguir summonar, né? Não. Tem que falar com o conselho antes de ganhar acesso para o wards. Ok. Ok. Tá bom. Então tô explorando toda a direita inicial. Agora tô indo pro distrito financeiro. Aparentemente tem o banco em algum canto aqui. Já dei uma passada por aqui, mas não explorei direito. Por exemplo, isso aqui. Barla Von. Só tem você aqui. Quem tu é? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepard. Eu mesmo. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. A gente se conhece? You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Von. My job makes it necessary for me to keep informed. Todo mundo tem esse trabalho, né? I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Tá bom? Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. Nossa, deve ser rolê, hein? I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. É legal isso? Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Não acredito, Still não. sounds shady to me. Then we can only hope he will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Ai, tomei, hein? What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find down in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. Justo. I should go. Goodbye, Commander.
Goodbye. Tá, aqui eu já vim, beleza. E eu já explorei o cantinhozinho ali. Quer dizer, explorei. Eu lembro de subir. Ah, que dá na mesma subir por aqui, eu subi por ali. Descendo aqui é onde tava a mina safadinha, né? É, ó. Tá. Então tá. Tô começando a entender como funciona isso aqui. Acho eu que eu acabei de explorar, pra ser sincero. Faltam os wards lá, né? Que provavelmente é onde tem o lugar onde a moça pediu pra gente ir. Então vamos lá. Quero ir pra torre. É. Ok, o bom é que liberou esse fast travel, né? Então fica mais safe. Eita, calma. Aqui é dentro da torre. Oh meu Deus do céu. Foi aqui onde eu conversei. Ali ó, tá o mano ali, beleza. Aí eu meti o pé pra trás. Deixa eu explorar agora a própria torre, né? Que o Garrus estava aqui. Eu gostei desse Garrus, ele parece ser bem competente. Irmão, deixa eu passar aqui. Não? Tá bom. A outra só pensa em treta, mano. Puta vida, filha. Aqui não tem nada não. Tá bom. Tá, o capitão tá ali. Acho que não tem nada demais até chegar o capitão. Quer dizer, tem esse cara aqui. Quem que é você, irmão? Tem uns caras que dá pra interagir que não faz sentido nenhum. Não entendi. Commander. Commander. Deixa eu falar, capitão, vai. The hearing's already started. Come on. Vambora. Eu ainda não explorei ali em cima. The death attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the even-farm reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. Não é a primeira vez, né? Your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. Isso aí foi você, não eu. You're the one who destroyed the beacon. Then you tried to cover it up. Shift the blame to cover your own. Na verdade ele não quis destruir, né? Ele ficou puto porque destruiu. He's taught you well. But what can you expect from a human? Tá vendo? Odeia nós. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Eu vou achar a prova, tá? Behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision.
It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Pra quê, né? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. Babaca. This meeting is adjourned. Relaxa, irmão, nós vai achar a prova, mano. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. É, e eles não vão ajudar nós, não. Ourselves. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that C-Sec investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Ele pode ser útil. Any idea where we could find him? I have a contact in C-Sec who can help us track Garrus down. Ele tava ali até agora, mano. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. Capitão é gente boa, can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Esse é o embaixador da humanidade. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. É, eu tenho que chegar no Cora's Den de novo. No Wards, né? Tá. Alguma outra Maybe there's pista? another way to find evidence against Sarah. You should talk to Barla Vaughn over in the financial. Já falei já. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Tá, e você e o Saren? You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Ele é monstro. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Nossa. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Ele é Killing monstro. innocents doesn't I end. know how, but only if there's no other way. Tá, Saren vamos doesn't lá. even look for another option. Começar. Shadow Broker, que você falou que eu fiz. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics. Doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Tá. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Tá certo.
Somos muito Maybe they'd let us independentes. join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Tá certo. Harkin. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. Por que protegerem? The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. Eles I thought this abandonaram embassy ele? was supposed to help humans. Harkin may be human, but he's also an ass. He's had more than his share of chances. If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 15 years ago. CSEC is better off without him. Tá. E os I Spectres? want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. How are they chosen? How are they organized? Won't go too far. E se alguém What for happens when a muito Spectre goes longe? rogue? Like Saren. It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. Tá, é They legal? sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. How do Como they que eles são decide who becomes a escolhidos? Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done. Like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation. But with him gone, things are still up in the air. Gostem. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Mas uns Sometimes they're mercenários sent on parece. specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. Tô vendo. Barlavon. Tell me about último. Barlavon. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, Spectres. That's probably why the Shadow Broker uses him. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Belezura. Tá, investigar um pouco mais aqui em cima. Apesar de que eu acho que não vai ter nada, né? E aí a gente vai pro Wards. O que é isso aqui? Aí é onde os tiozinho tava, né? Fala, Keida. Mas tem esses bichos, hein, mano? Caramba. Tô falando que se alguém controlar eles vai ferrar tudo. Bem. Um fast travel aqui embaixo já era. Jordan? Quem que é Jordan? Tava falando pra eu falar. Quem que é você, irmão?
Oh, no, I wasn't. Never mind. O que você tá fazendo com o tiozinho? Yes, is there something you want? Tá seguindo os... Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keepers. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. Relaxa. Just tell me what you're doing. I'm not here to get you into trouble. All right. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. I can help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Tá. Então deixa eu fazer o do Keeper ali em cima que eu vi. Então sempre que vê um desse tem que escanear. Tá bom. Escaneia. Do outro lado acho que não tem. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Não tem, tá. Tá bom. Você vai continuar nisso aí? Commander. Tá, escanear esse aqui. Calma aí que eu já dou fast travel. Só deixa eu escanear mais aquele ali. Quero espirrar. Escaneia. Tururu. Tu. Tô gostando da vibe do jogo. Eu vou descer na mão. Eu ia fazer o fast travel, mas eu vou descer na mão. Se eu encontrar mais keepers eu já... Esse somzinho de elevador. Vamos? Pois é. Quer ver que ela vai encher o saco se eu escanear? Não? Tá bom. Please do not disturb the keepers. Eu vou disturbar os keepers quanto eu quiser. Tá tretando aqui, hein? Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Qual o problema? Are there laws being broken here? I am not unreasonable.
The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Okay. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Entendi. What's the purpose behind the evangelical permits? Nossa, tem até Forcing bagulho religious político, evangelicals mano. to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. Tentar ajudar. Stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Tá, calma aí. Puta vida, agora tem uma parte de missão. Tem que escanear 20. Tá. Deixa eu salvar agora. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable C-Sec officer enlisted assistance? Deixa eu ver seu lado, né? Qual que é o What's problema? going on here? The C-Sec officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Você tá quebrando The a C-Sec officer is lei, just né? doing his job. You're causing trouble. This one is too humble to suggest that the C-Sec officer is personally biased. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. What if I purchase the evangelical permit for you? Não. Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. Puta vida. Tá bom. Eu tenho que dar dinheiro pro cara, mano. Ah, tá bom. 150 credits? This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. Sei lá se vai fazer falta. This one will not cause any further trouble for the C-Sec officer. This one offers its thanks. Perdi 150 conto. I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Magic Gel? Ok. Ah, esse aqui foi completo. Foi completo, então. Tá, tá. 150, muito caro. Vamos ir pra Wards. Eu já escaneei você, irmão? Não, né? Toma. Se bem que eu tô ganhando 30 reais cada um que eu escaneio, então 150 não vai fazer tanta diferença, eu acho. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Tá, agora eu vou ter que me localizar aqui embaixo. Que isso? Sua bundinha tá de fora, mina? Que isso? Eu não sei, né? Se ela tá com uma roupa azul, é porque ela é azul, né? Não, mas acho que tá com uma roupa. Sei lá. Enfim.
Keeper. Opa, mais um Keeper. Escaneia o safado. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Tá, tem direita e frente. Aqui tem direitinha. Tá. Aqui tem frente. Tá, aqui acho que é menor. Ah, menor o cano, hein? Big place. Big, viu? Professional opinion, sir? This isn't a station. It's a city. There must be millions here. It can't be possible to track everyone coming and going. This makes Jump Zero look like a porta-john, and it's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero was big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? É um clubezão, porque, No wonder né? the Tira council nós. treats us like outsiders. We'd be just another drop in a bucket they already can't carry. They must figure us for one more gang of F&Gs looking for a handout. I doubt it's personal. It's gotta be a balancing act, like every other government. Vambora, All né? right, secure the chatter. We're all FNGs here, but we don't need to make it obvious. Aye, aye, Commander. Ai, 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 ai. You can keep the Presidium. This is where the action is. Lá vem ela com a... Excuse me, Commander Shepard. Oi, I'm Emily Emília. Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? Claro. What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. You've got to have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. I've read your file. If anyone is going to uncover corruption here, it's the hero of the Skillian Blitz. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. Sounds like a good cause. If I find any information, it's yours. Thank you, Commander. You won't regret it. Eu vou aceitar tudo, né? Porque é quest, né? Sei lá. Eu aceito as quests. Meu Deus do céu. Quanto mais eu ando, mais eu descubro que eu não andei nada ainda, velho. Muitas coisas, Jesus. Deixa eu voltar. Eu acho que aquela porta ali talvez seja menor. Meu Deus, Pink. Pensei que você tava falando só do lado de fora, mano. Escaneia. Mais uma porta. Meu Deus, onde eu estou indo? Deu até uma salvada sozinho. Ah, Choras Den, beleza, eu tenho que... O quê? Do nada? Mira, sai da frente, por favor.
Do nada, mano. Tava mó de boa. Choras, den, chora, boy, chora. Eita. Calma. Tá, calma. Vamos com muita calma. Aqui é onde o real tem que ir. Certo? Ó, missão. Eu tenho 3. Aqui eu tenho que investigar a Saren, que é achar a prova. Não dá, beleza. Speak to Herring, que é em Chorasden. Beleza. E aqui, lá Bar Lavon, que é lá em cima. Então tá. Eu não vou fazer isso aqui porque, né? O que eu ganhei que eu não vi? Toxic o quê? Bem, tá. Então vamos por aqui. Como que eu guardo a arma, mano? Regroup. Ei, sabe como eu guardo a arma, irmão? Vamos conversar com o Morna aqui, que deve guardar. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Deixa eu ver o que você tem. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Vamos ver se normal. Assault Rifle, Heavy Armor, Sniper, Unique Item. Medigel Upgrade. Ai, 3.000. Pelanos Risk, 100zinho. Eu vou comprar. E Grenade Upgrade mais 3.000. Tá. Legal, ok. Agora se eu tiver upgrade eu sei que tem no Morland aqui. Beleza. Vou lembrar onde é o Morland? Não vou. Mas tá bom. E rapaziada, Conrad Venner. Sou eu! Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. O prazer é meu, mano. Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. Eu só tentei I ajudar. spend most of the time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Sem problema, não. Anything for a fan. Here. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. Tamo junto. Que coisou no jornal? Defend. Ah. Ele não... Tá, eu vou encontrar ele de novo então, aparentemente. Expat. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharos? Noveria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. What can you tell me about Noveria? The corporate capital of the Attican Traverse. Very cold. Very snowy. I don't get too many clients from there. They all have their own private suppliers. I'd like to know more about Pharos. It's an old Prothean world. Their buildings still litter the surface. The humans aren't the first to colonize it, but they are the most recent. I just realized I haven't heard from my contact on that planet for some time. Ah, well, I'm sure he's fine. Tá, deixa eu ver seus goodies. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Heavy Armor. Omni 2. Shotgun. Unique Item. É o upgrade que não dá, mas tem isso aqui. Eu tô comprando todas essas licenças, mano. Sinceramente, nem sei se é útil. Mas tô comprando. E você, irmão?
Best place on this ward to buy upgrades. Escaneia o Keeper. I don't think you bought this here. I don't sell this mod. Look, I know it was you. I remember your face. Really, that's impressive. Usually you humans can't tell one terrain from another. Olha o cara metendo louco ali, mano. Tá, aqui eu voltei. Ó, ótimo, ótimo. Dei uma volta, sei onde eu parei. Fechou. Só deixa eu ver o negócio. Eu dei autógrafo pro cara aqui e fui pra esquerda. O que que tem pra direita? Ah, não tem nada. Ok. Tamo explorando. Tamo explorando. Pegando umas quests, explorando aqui, outra ali. What you know about rolling on the magazine? Tá, tem subindo e tem pra esquerda. Tem que ficar girando a câmera pra ver se tem como conversar com alguém. Puta, e tem descendo também. Complicado, Harry. Tá. Você é meu amigo, né? É. Deixa eu ver a view de Nebula. Então não vê, mano. Magic Clean Door. Tá, esse aqui é rápido, beleza. Tem uma doutora ali. Posso repor meus bagulho. Chloe Michael. Tá. Deixa eu falar com a doutora então. Hello there, Commander. I'm Hello. Dr. Chloe Michel. Is there something I can do for you? Yes, yes. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. Tá bom. Let me take a look at what you have for sale. Of course. O que você vende aí? Upgrade de arma, 420 mil? Que é isso? First Aid Interface, que é isso? Ah, interessante. Por isso que é mó carão aqui o último upgrade de arma. 3,5 regeneração, toxicidade, redução de power cool. Tá. Não vou comprar nada não, mano. Obrigado. Não sei se eu vou precisar de dinheiro. Opa, mais um Keeper. Toma! Beleza. A única coisa que falta é descer ou subir. E tem o bar onde a gente tem que ir. Aqui é a academia de segurança. E subindo é o que? É o fluxo. Ô louco, eu vou pro fluxo então. É o fluxo, vem, é o fluxo, vem. Eita, minha sombra tava fazendo eu voar ali, aí. Mais um festa velho. E bouncer. Tamo junto, hein? Dançandinho. Pessoal aqui na mesa. Conversar com a Rita, com o Doran. Vem. Deixa eu falar com a Rita. E aí, Rita, beleza, mano? Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? Tem problema aí? Discussing with the Volus. Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry, I don't want to bore you with my problems. Tudo bem, pode I'm falar. interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. Oh, que ótimo, hein? Eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Isso não é nada bom, Being hein? an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Você Do you know who her falou contact at CSEC is? com o CSEC? No, it's all very secret.
Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Eu vou falar com ela. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Ok. Thanks. Nada, viu? Hey, any luck? Can you tell me again? Ah, tá. Não, beleza. Welcome to Flux. Name's Doran. What can I do for you? Investigate o Flux. Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. Rita e What Jenna. can you tell me about the sisters working for you? Well, Jenna left to work at Cora's Den. Now her sister Rita is all worried she might be in some kind of trouble. Not much chance Jenna will change her mind, though. She's a stubborn one. If she wanted to come back, I'd take her in a second. The customers loved her. Tá bom. Você é dono daqui? Owner, cook, and É brabo, hein? I've even been known to dance a little when the mood strikes me. We've got some quasar stations. Tá bom, tá bom. Obrigado, hein? Enjoy your time here at Flux. Aí, patrão. Tá bom? Low stake quasar, high stake quasar. Aqui é pra aposta, né? Suspicion, Gambling Machine. Calma, high stake, keeper, beleza. Suspicion, dá uma examinada. O resto é só low e high, tinha só um suspeito ali. Aí, não tem ninguém pra falar. Eu acho que eu vou num low. Só pra ver o que é. Posso jogar? Não? High? Low? Quasar, 20 cards to play. Get close to 20 without going over. Payouts, 14 ou less, 0 card, 15, 5. Tá. É um 21, né? Calma. Eu tô com 2. Então adiciona de 1 a 8. 4. 1 a 8. 8. 1 a 8. 13. Então 1 a 8 de novo. 19. Payout. Não. Tá, ganhei 10 real. É isso. Tá. Só falar que eu brinquei, né? Tá, acabou aqui. Perfeito. Acabou o fluxo. Era o fluxo, não é mais. Deixa agora eu voltar e vou descer pra academia de polícia ali de segurança. O seu condicionamento é péssimo para um oficial comandante, hein, ô Shepard? O cara dá 3 passos e... Examina isso. Escaneia isso. Officer Lang. Hey, I know you. You're Shepard, right? I was That's on Mindborn right. during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Why'd you join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens, like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year, and I still haven't seen a tenth of it. The Eu tô igual a você, irmão. Beautiful. Good place to go Não and vi um relax. décimo do But I bagulho, really like it parece. here down in the wards. Gigante. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Eu já fui.
What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? Harkin? Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. É, tá bom, irmão. Valeu. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tá. Puta vida, achei que ia ser rápido isso aqui. Ué? Ah, tá. So, Williams, are you happy you signed on with Commander Shepard? I'm not sure, Lieutenant. Every time I think I have a handle on things, the universe banks hard to port. Well, verdade? Nem lembro o que eu falei, mas se é verdade, é verdade. Will get you through a lot in life. Que eu ainda não vi um 10º bagulho? Ah, não. Pink, pelo amor de Deus, velho. Eu tô achando que tá acabando, mano. Tô achando que só falta o barzinho depois daqui. Mais um Keeper. Daqui a pouco já acaba os Keeper, mano. E aí, irmão? Looking you up. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? Yeah. How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. Que estará acabando, sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Sim. Show me what you've got. O que você tem aí? Excellent. I hope you find what you're looking for. Uma pistola pica que eu não tenho dinheiro. Pá. Unique item. Aldrin Labs License. Comprei também. Tamo junto. Eu não sei se é útil essas licenças. Eu tô comprando. E eu quero que se lasque. Tá eu vindo aqui. Tá bom. E aí, rapaziada. Vocês não querem conversar? Não conversa. Aqui acho que dá no mesmo lugar, né? Sim, beleza. Tá quase. Boa. Tá quase 10%. Fechou. Opa. E rapaziada, não tem nada aqui, tem um Jalid ali. Your business partner, Shorb, he's threatened you? Well, no, not exactly. But he wants to meet with me. I think he's going to kill me. And why do you think that? Bem, eu vou interromper aqui, Hey tá? there. Poucas ideias. Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? Eu te ouvi aí por cima. My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. Felipe. Oh, e aí, Flash? E Flashzeira, beleza, mano? Por que ele te mataria, mano? He's changed. Gosta de He won't talk to Gorillaz? me at work anymore, Cara, eu and conheço, pra ser sincero, duas músicas do Gorillaz que eu gosto. Que é a Feel Good me all the way home, e just waiting for a chance. a Clint Westwood. I don't care what anyone thinks. Eu acho a Clint He wants Westwood me mais da hora, gone. inclusive. I know it. Que fita. Por quê? Do nada, mano. Que pergunta aleatória. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Você lançou uma música com o MC Bin That's all I Laden. want. Que? Someone to talk to him. MC Bin Tell Laden, him mano. to leave me alone. Mas aí eles fizeram ele desenho também? Tipo, He aquele thinks he can just push aquele me estilo? around, but you'll show him, won't you? Just bom, tell me te where ajudo. he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in Isso the sim, woods né? near the markets. É. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban? That's the guy who asked us to scan the Keepers. The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to.
Anything's possible with Shorben these days. Vixe, o bagulho ficou complicado, hein? Calma. Startei hoje no game mais. Cara, fiquei bem triste. Eu lutei o mapa todo, consegui fazer só 4 armaduras grão-mestre. E descobri que no game mais tem como fazer lendária grão-mestre. Ou seja, eu joguei meu tempo no lixo. Não, mas assim, você não ia precisar da grão-mestre pra poder ter a lendária grão-mestre? Ou não? Hello, Commander. Hello, hello. Eu nunca joguei o New Game mais, né? Então não tô ligado. Mas caramba, você luteou tudo e ainda nem conseguiu fazer todas, velho. É caro demais, hein, velho. Não? Beleza, então realmente tacou no lixo mesmo. Mas aí você vai ter coragem de fazer tudo de novo? Tô examinando tudo. Tem que examinar tudo. Sai daí! Ô. Eu vou continuar escaneando os carinha aqui, fi, poucas ideias. Tá. Ninguém mais você tipo meio que pega todos os diagramas de novo, igual ao normal e nos mesmos lugares. Só que mais forte? É, porque provavelmente foi readaptado, né? Ninguém mais tá tudo nível 40, 50, 80 e tal. Tá, acabei aqui. Nossa, mas grão-mestre lendária, porra. Não vai moscar no Gwent de novo, hein? Puta, tem um elevador aqui. Aqui é pro presídio? Como assim? Vai sair aonde isso aqui? Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Essa mina é muito doidona, muito badass. Fiz do grifo, gato, lobo e urso. Grão-mestre sobrou 3k de coroa. Gastei 250 mil pra fazer. Nossa! 250 mil? Muito mil, mano, muito. Ah, tá, é aqui que dá. Não, beleza, então já volto e já GG. Mas 250 mil você não tinha dito que ia chegar tipo 1 milhão pegando todos os bagulho? Então, em teoria, sobrou dinheiro pra caramba. O que você fez com 750 mil no bordel, ô Flash? Pelo amor de Deus, mano. De 40 em 40 reais, você fez quantas vezes? Vamos pegar esse outro elevador, vamos ver onde que dá. Docking Bay? Those Asari commandos are impressive. Lightly armored, but their speed more than makes up for it. Jogar com calma agora pra não perder nada. Não, joga na moralzinha. Faz sempre uns 3 save. Aqui ó, comecei um novo jogo que é RPG. É que agora não vai dar pra mostrar. Deixa eu acabar o elevador. Eu tô com 4 save diferentes. Porque eu não conheço nada do jogo, fi. Não sei o que é perdido e o que não é, ó. 4 save diferentes. Eu sempre salvo no ultimão e vai indo. É o jeito, mano. Aproveita que você tá no PC, que você tem save infinito. Mecânico, e aí, mecânico? Sorry, Commander. Nobody's allowed on the Normandy right now. Doing some routine maintenance. Sorry, Commander. Tá, não vai deixar eu entrar na Normandy. Ok. Luteando o mapa todo, sobrou 250 mil porque gastei na casa. Gastei naquele encantador de runa do caralho lá. Aquele encantador de runa é caro, hein, mano. A casa é mais barata que ele. Escaneia. Tá, acho que por enquanto não tem como vir aqui, beleza. Fechou, falta só agora o bordel. Bora pro bordelzinho. Vamos ver como que é o bordel nesse jogo. Se é de safado ou não. Faz tempo que não colocava, pois estavam com divergências de horário. Rolava. Ah, tá. Ah, normal, né, mano? Veio o carnaval, né? Carnaval eu também não fiz live, acho que uns 2 dias. Na verdade eu não fiz em 3, porque um deu problema no meio da live e não consegui consertar, e os outros 2 eu não fiz. E aí agora voltou, entre aspas, ao normal. Então,
Mas minhas lives estão prestes a acabar também. Pelo menos nesse horário está prestes a acabar. Eu vou acabar fazendo mais de noite porque tem que começar a trabalhar, né? Vamos puxar a dentro. Tem que começar a trabalhar e aí é foda. Eu ainda não fiz entrevista nem nada, mas eu tô mandando currículo. Antes eu não tava, porque eu tava de seguro-desemprego. Aí eu queria aproveitar um pouquinho, né? Aí o seguro-desemprego acaba esse mês aí, eu comecei a mandar currículo. Já tem entrevistas, então... Entrevista geralmente é feita no meio da tarde. Aí eu posso não ter live alguns dias. Opa! E aí vai começar a mudar as coisas, né? Fazer o quê? Fora que também tem questão de jogo. Não tem muito um jogo muito atrativo. Mas Effect é bom, só que é totalmente em inglês. This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Cara, que esse Rex é boladão, hein? What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Lá vem o Pink. Cozimate. Vai ficar mais corrido. Quarto agora eu vou sair do exército definitivamente. Sair de militar pra atendente no McDonald's, graças a Deus. Devia jogar The Witcher 3, é muito bom. Cara, nunca joguei, mano. Só que não é muito a minha vibe The Witcher, tá ligado? É jogo de trouxa. Bem, eu andei muito, é melhor eu descansar um pouco aqui, né? Ai, deixa eu descansar. O que é relaxar? Entendi. Entendi. Agora eu vou sentar na moral. Agora eu vou sair. Obrigado, hein? Descansei as pernas aqui, tava precisando. Tive que andar toda a cidadela. Calma, quem que é Jenna? Ah, você é Jenna. Hi, I'll be with you in just a sec. Ok. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? Vai ser I need to rápido. talk to you about your work with C-Sec. I don't know what you're talking about. Pode que você joga no Xbox, né? Não, eu jogo no Play, tonto. PlayStation. Senão deve pra lançar vários craques de jogo. É, mas aí é PC, né? Aí também não adianta ser Xbox ou Play. Vou manter o silêncio. Mantenha. Que puteiro ruim. Sem comentar essa apresentação ruim dela mesmo. I'm trying to help. Game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. Você é humana, filha. I'm not Cuidado. a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Charming girl. Tá, calma, adicionou aqui o bagulho. Agora eu tenho que voltar falar com ela, tá? Meu Deus, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ô, Jenna. Pô, Jenna. Calma, eu vim por aqui? Tá, e quem que é você, Xelique? Você me roubou, né? Jenna? What did you just say? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. Por que tudo é muito mais embaçado do que parece? Que topa! Vou te mandar no PV uns links de umas boas, Felipão, no precinho. A outra tá lá em cima, mano. Tá, calma, eu tenho que conversar com as pessoas. Quem mais que tem aqui pra conversar? Tem um Harkin ali, careca. E o Krogan Bouncer da outra missão. Fala, Harkin. Esse maluco é babaquinha, né? I could have been a Marine, you know. Instead, I joined the goddamn Citadel. No precinho. Faz uma apresentação melhor. Harkin, right? I was told you could help me find someone. Eu te contei, né, mano? Pode ter depressão e ansiedade. Parou assim, rapidão? Caraca, aí você pica, mano. Que é? Voltou a cair esse? I know where Garrus is, but you gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Deu ruim, não vou saber.
Sim, minha ex voltou comigo, exato. É sério isso? Sem zoeira mesmo? Não sei se eu acredito, pra ser sincero. Não é da minha... But it's all related, don't you see? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all Sabia mais ou menos, ele trabalhou lá. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. E o que deu de errado? Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The hero's fall. Classic tragedy. A gente tá vendo apartamento pra alugar. Eu também não esperava, mas aconteceu. Ela que é o contato do precinho, é isso que você tava falando ali no precinho? Entendi. Você é um pouco estranho, cara. Parecendo assim os outros. Poxa, mas explica melhor isso aí, mano. Do nada vocês voltaram, mano? Óbvio que não. Então ele vai morar com a namorada? Assim, ele é militar, né? Eu sou streamer, é diferente. Militar ganha dinheiro, streamer não. Não o meu, pelo menos. Disgusting, that's not here, wasting my time, you're lying. Deixa eu ver, acusar ele de mentir. Fine, ask Anderson. I bet he tells you. He's too stupid and proud to lie right to your face. Tá, mas não é porque eu tô aqui. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the Ela gosta dos calvos, I heard he was going back there. How well do you know Captain Anderson? Met him a few times over the years. Sabe que você tem um ponto. One of those hardcore military guys. Yes, sir. No, sir. Tava aqui em casa bebendo. Postei a música do Periclão no Twitter, como direta, né? Periclão nunca falha, né? Military loves brown nosers. The captain's a good soldier. Sure, whatever. Dress him in a fancy suit, pin some shiny medals on his chest, and call him a hero. Everybody else does. But if he's so great, why'd the Spectres kick him out? Why'd you go ask him about that? Eu vou dar uma olhada. Aí ela viu, ela me mandou mensagem, ela veio aqui em casa e a gente trocou ideia. Nos amamos, aí depois eu acordei. Entendi. You need to look in a mirror. Sober up and take some responsibility for yourself. Save your sermons. Agora não sei se a parte do Periclão é verdade e só não fez efeito. What's it like working for C-Sec? You mean, what was it like? The executor suspended me without pay. Recurring violations. C-Sec. Parte do Periclão é verdade? Então calma. Vai dar bom. É que eu acordei também, infelizmente. Queria ter continuado esse sonho. Ou seja, voltou. Na hora que acordou, a depressão voltou. You got off easy, if you ask me. What the hell do you know? Working for C-Sec isn't like being a Marine. People get pissed off if we shoot somebody. Investigations, inquiries, rules, regulations. Every day I plow through enough red tape to choke a rhino. That's how you gotta be to do this job. So don't talk to me about right and wrong. You soldiers got it easy. Tá aí, Garrus. What do you know about Garrus? What do you know about Garrus? Still figures he can save the world. Always bucking heads with the executor. He'll pay for it soon enough. Agora eu fiquei curioso de escutar a música do Gorillaz com Just look what happened to me. o Michel Teló lá, mano. Esqueci o nome dele. Bin Laden. Depois eu vou dar uma olhada. E aí, patrão? Entendi. E você, Sétimos? Ah, comandante safado. Exato, acordei. Não deu nem tempo de ficar triste, já tava lacrimejando. Pior que ficou bom isso aí mesmo. Vê comigo? Vou, a gente vê hoje à noite, quando você tá parado de trabalhar. A Shakira me mandou, mano. Good. Her lies have been killing me for days.
I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. So if you feel that way, then why spread lies about her? Because she rejected me. Me! Septimus Oraka, Ih, general of the isso é um Turian bosta. fleet. Isso é patético. Some general. What kind of example are you to your troops? The troops can kiss my leathery backside. All I wanted was to retire and be with her. Look, kid, I appreciate what you're trying to do. Ó, o Flash se fosse Don't waste your time. Se fosse alienígena. Enjoy your drink, General. Yeah, off you go. See you later, kid. I don't feel right just leaving like this. Don't waste your time, kid. Run away now while you still can. No. You need to start acting like a general if you want to beat this. I spent all my life acting like a general, and Ela tá difamando a mina de graça. No, those days are over. I'll just be what I am, a tired, lonely, worn-out soldier. Não existe, Do you cara. really want to be remembered this way? No, I'd rather not be remembered at all. But I see your point. So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? Sim. I don't think it could hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right. I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Aí deu bom da bom, vou ficar com a Shakira, mano. Would you be interested in earning a few extra credits? Claro. What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why does he think that? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. Como? What makes you think you'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. You will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Tá, e Who am I aonde? taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over Já in the volto, tá bom, embassies bom. complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Tô jogando Fortnite agora, não tem modo construção, tá mais da hora. É, tem versão sem construção, né? Eu cheguei a jogar essa versão. É, era a única que eu conseguia ganhar. Acho que eu consegui uma vez o com construção, mas a grande maioria das vitórias que eu tive no Fortnite, que também não são muitas, foi no modo sem construção. É mais legal, né? Mais na bala mesmo, na habilidade. Tá, beleza. Tem muita missão, mano, pelo amor de Deus. Sharban. Tá. Shalik Pump Told Me to Seja Academy. Puta que lá vida, é muita coisa! Last Count, Citadel, escanear os Keeper, falta 5. Tem que falar com a Shakira. Tá. Muitas coisas, muitas coisas. Com construção não dá, velho. Não, os caras são muito viciados, mano. Você olha, tipo, você dá um tiro nas costas do cara, de repente já tem um pré na tua frente, você... GG, tá ligado? Fist? Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex? Rex. Personal matter. Not real chatty, is he? Goodbye. Enjoy the club. Tá, não deixou eu entrar então. Tá bom. Acho que acabamos aqui. A bundinha, que isso, mina? Vai pôr uma roupa. É, eu queria saber também. Não, eu acredito sim.
Tem o quê? Continua falando. Palhaço. What you know about Calma, tem uma missão aqui. Shorban. Ah, o Shorban tá aqui, Shorban. Fala, Shorban. Commander. Você é do mal, né? I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? Eu quero You can respostas. start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... Quit stalling. Jalid told us what you've been up to. You spoke with Jalid? Then you know about the data? Que No, data? but you're gonna tell me everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Como? Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the keepers? Eu não tô entendendo. What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Já ganhou Commander. alguma no Fortnite? You know we can do it. Flashzeira. E o Why are you Jalid? trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. Easy. I should kill both of you idiots. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander. If you just Óbvio. continue gathering Primeira que data joguei for fiz me, 19 kills. Lógico, a primeira que você jogou é tutorial e só vem bot, pô. yourself, remember? Tá bom. I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Tá bom. I'll go have a chat with him right now. Thank you. Eu não vi muita maldade, eu vou Scanner, ajudar Commander. esses caras. Mas tá bom, não sei, posso tá fazendo merda. Vamos lá, tem que falar com o Jalid. Seaside Academy, tá. Todo mundo é lá no Seaside Academy, né? Impressionante. Pra lá que eu vou então. Se eu lembrar como que eu vou até lá. Seria interessante. Já tem a skin do Thanos, mano. Skin do Goku, do Naruto, do Homem-Aranha. Do Chapolin. My Pico. Só vim jogar pra ganhar a skin do Geralt. Geraldão é brabo. Tá grátis a skin do Geralt se você fizer as missões? Sim, só fazer as missões. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Tá, é pra cá. What you know about road, the desert and the pain. Ô Jalid, seu bosta. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? Sim. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the keeper data? He told you? Quando vai ter live de Yakuza, aí você tá metendo louco. Eu teria que baixar o 1 de novo, que foi o único que eu joguei. Eu rejogaria pra aprender e meter ele. Ai, nossa. I'm scanning the keepers for Shorban, but you two need to stop fighting. You're helping us? But
Well, if you say so. Well, if Shorben can forgive and forget, then so can I. Boa, vamos todo mundo ganhar dinheiro. Help, Commander. I better go get that data analyzed. É isso, é isso. Boa, o cara até sumiu, mano. Mas você vai ter que me ensinar os truques de Yakuza, senão... O Xelique. What the hell were you thinking? O quê? Excuse me? You could have blown Jenna's cover. We were there to help her. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Mas vale a pena? You really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always playing the angles, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not? Okay. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Por que Why tá are you so legal? concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. Posso falar com o I'll Jax? persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Tá bom. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Puta que la vida, mano. É uma missão atrás da outra, só me lasco. Tá, eu fiz 3 missões até agora, mano. 3 missões em 4 horas de live. Hello, Commander. Eu queria abrir um... Aqui, ó, mapa. Tá. Eu consigo trocar de lugar? Plot. Tá, acho que não tem mais nada então nesse cantinho aqui. Como que eu volto? É pra cá? Não. Nice to see so many humans working for CSEC. What you know about room? Pegar o fast travel ali, dá licença. É, sei lá, mano. Wards, eu vou para a Medic Clinic, que eu lembro que eu tinha que falar com uma... com a médica, né? Se eu não me engano, sim. Aí, ó, tá aqui. Se eu já escaneei. Opa! I didn't tell anyone, I swear. Oxi! That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or we'll... Who are you? Let her go. Tá, pô! Boa, Garrus. Deu uma só. Acabou? É bala nos Nilba. Tá safe, tá safe. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. Nice shot, took him man. down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Yeah. Michelle, are you hurt? Quase matou ela, se então, se No, for I'm lucky. okay. Thanks to you, all of you. I know those men threatened you, but if you tell us who they work for, we can protect you. They work for Feast. Feast? They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. You sorry. Does this have anything to do with the investigation into Saren? I think it might. Dr. Michelle, tell us what happened. A few days ago,
A Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared, probably on the run. She asked me about the Shadow Broker. She wanted to trade information in exchange for a safe place to hide. Where is she now? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. What else can you tell me about the Quarian? I'm not sure. Like I said, she wanted to trade information for a place to hide. She didn't... Wait a minute. Geth. Boa. Her information had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. E precisa achar ela então, mano. Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. Por que você odeia o You're a Saren? Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Tá bom. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take him out. Yeah, we saw him in the bar. A gente pode usar ele? Krogan might come in handy. Last I heard, he was at the C-Sec Academy. What's he doing there? Fist accused him of making threats. We brought Rex in for a little talk. If you hurry, you can catch him at the Academy before he leaves. Move out. Eita. Ah. Putz, eu perdi... Eu vou perder um desses. Bionic Stray, Tech Stray, Combat Stray. Esse cara é biônico e tech e eu vou trocar ele, mano. Vou usar a Ashley e o Garrus. Na verdade, vou continuar aqueles dois aqui. Porque eles têm que fazer 5 missões e eles estão mais centralizadinhos certinho. I don't know what would have happened if you hadn't been there. I'm just glad you weren't hurt. Me too. Now, was there anything you needed? You're a doctor. A gente já conversou sobre isso. Obrigado. I'll be going now. Tchau. Nice talking to you. Aqui não tem mais nada. Tá, então calma. Isso aqui foi uma missão completa? Foi uma missão completa, então já tenho 4. Certo? Certo. O escanear, falta 5. Beleza. Isso aqui eu não sei o que é. Tem que falar com a Shakira. Tá, então vamos falar com a Shakira. Então viajam pro presídio para as câmeras da safadinha. Shakira. Escaneei esse safado. Beleza. Salva de novo. Ah, não. Eu não queria apertar a bolinha. Sem querer bati. Vai jogar amanhã de manhã? O plano é eu jogar amanhã de manhã. Se acontecer de eu desmaiar e não acordar cedo o suficiente, aí mia. Mas em teoria eu vou jogar sim. Aí a gente pode jogar o Borderlands ou o Rainbow Six. Ou até mesmo você joga alguma coisa e eu jogo outra, que eu tô jogando The Quarry, aquele cocô. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. De nada. Glad to help. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander. But I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested.
O que é? What are you offering me? I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. Oxi. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding. A wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. It is that strength that people are drawn to. It is why you lead and others follow without question. You will need that leadership in the battles to come. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Cara, se for desse jogo, os caras ficam pulando igual mamaco. Você já jogou Overwatch? Mano, Overwatch consegue ser pior do que Fortnite em questão de ficar pulando, mano. Principalmente quando vem personagem que tem double jump, que tem escalar a parede, ou é rápido, tipo, sei lá, o Lúcio. You have quite a gift, Cheira. Então, cara, se você não jogou Overwatch e odeia esse tipo de coisa, passa longe, mano. Mas o que mais tem no Fortnite é nego pulando com 12 na tua cara. Eita, upei. Eu upei. Vamos lá. Posso pegar a Heavy Armor? Posso. Tá, First Aid. Tem quantos bagulho pra... Tem mais 3. Vou meter um First Aid, vai. Soldier é bom. Charme eu não posso mais. Adrenaline Burst, Unlock Fitness. O que o Fitness faz? Increase the Health, né? Ok. O que esse faz? Advanced Shield Bust. O Shield Bust restaura 30% por segundo. Esse daqui restaura 40% por segundo. Ok. Assault Rifle. Vou pegar uma pistola para dar bala. E mais um First Aid. Eu gosto de curar. Ashley, minha querida, o que você vai ter? Você também vai ter Heavy Armor. Você se monstra. Vai ter um First Aidzinho para ajudar os companheiros. E vai recuperar a vida. E o Caden? Cara, o Caden vai ter First Aid. Como que eu libero a medicina? Ah, aqui, ó. Medicina Unlocked. Pronto. Sei lá se vai ser útil isso aqui. Ué, eu fiz 3 aqui, mais 2 aqui. Não contou? Vi vídeo no Overwatch, de verdade, impossível jogar aquele jogo, é muita informação na tela, muito colorido, não consigo entender nada. Não, Overwatch é assim mesmo. Overwatch é assim mesmo. Outro jogo que eu particularmente não consigo entender muito bem gameplay é o Apex, que também é muito deslize, pula, pula, deslize, tiro, deslize, pula, pula. Também não consigo entender não. Opa, tem uma missão aqui. Shelton. É um desses daqui? Não, tá aqui. Então calma lá. Deixa eu dar um fast forward. Só pode deslizar é foda. Não, é uma merda. Ninguém troca bala na moral. Acho que é na embaixada, mano. Não era aqui? Até é. Dá pra meter o pezinho ali. Mano, eu vou levar minha cachorra pra passear. É assim que se chama o Flash, mano? Tô brincando, pode ir lá, mano. Pode ir lá, pode ir lá.
Me esquece de pegar o cocôzinho dela na rua, viu? Aí, Shelton. Strange greeting, human. This is really not. Cadê Gur que aparece no meu Instagram que eu me apaixono de falar? I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Not true. Gur. Look Mas at Gur this. é difícil mesmo. Confused. This is difficult to fathom. If the Turians Esses bichos aqui could são learn os this trolls on do The their own, Witcher. dismayed. Anyone can discover my secret. Você vai ficar bem, mano. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Mano, que jogo pai é esse? É nada, tio. O jogo é bom. Suppose you are correct. Isso daqui é basicamente um The Witcher, cara. Só que é de tiro e alienígena. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will Cara, não existe nada igual The Witcher, I entendeu? must go now. Don't worry. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. Igual minha ex é algo That único. was Ah, a não, great mano. thing you did, Commander. Approving. You see, then not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. Ah, irmão, você é muito chato, Jim. Na moral. Tá. Feito mais uma. E aí, ô, vou te questionar, Capitão Anderson, seu safado. Fala Yes, comigo. Commander, is there something you need? Que eu I want to know more about the Spectre. They're not your tip. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. Ué, The Council prefer. não tem como questionar ele. Triste. Minha ex é algo único. Ai, ai. Um dia você supera, cara. Um dia. Quem sabe, né? Um dia, quem sabe, você supera ela. Acho que eu tinha que falar lá com o banqueiro também, né? Muitas coisas a fazer, mano. É Financial District. Ah, velho, foda, porque se eu começar a trocar ideia com outra pessoa, eu vou ficar comparando e pá. E se eu não achar alguém que eu acho melhor que ela, eu não vou ficar querendo com ninguém, não vou abaixar o nível. Cara, sinceramente, não tem nível pra baixar nisso aí não. Você disse que ela é mó... sei lá, umas atitudes ruins. Is there anything I can do for you today, Commander? I need your help. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. Ela é mulher. Toda mulher é assim. Eu conheço uma que não é. Então, vai nessa. Vai nessa que não é. Se ela estiver solteira. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. Oh, vai dar de graça. Obrigado. O que você ganha com isso? What's the catch? É. There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Não é o único. Saren's turned on a lot of people. Ela é namorada do meu melhor amigo e minha melhor amiga. Ela é a mulher mais normal que já conheci. Ih, tem alguém apaixonado pela amiga do brother. Ih. Ih. I think I know him. His name's Rex. Yes, I believe he's the one. I heard he was paying a visit to Citadel. Sai daí, fura-oi, sai daí. You might catch him before he leaves the C-Sec Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Tá bom. Thanks for the info. My pleasure, Commander.
Tá bom, tá bom. Tá. Nossa, muitas missãozinhas. Track the signal. Wards Access Corridor. Eu não tenho ideia de onde que tá isso. Beleza. Rita Sister. Tá, Lower Wards Market. Tá. Então vamos para os Wards lá. Ward Location. Vamos pra onde? Markets. Beleza. Onde que o carinha tá? Ah, tá aqui embaixo, ó. Jax? Hold it. That's close enough, Army. You got my payment? Claro. I didn't come here to look. Show them the merchandise. Yeah. Ah, eu tô fazendo putz, Damn outra straight it coisa. is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Putz, e agora? Eu meto o louco? Acho que eu vou meter o louco, hein? Tá preso. It's a sting. Bastard set us up. The hell are you playing at? Just kidding. Sorry, Jax. This is the end for you. Stupid ass Army. Calma. É isso aqui. Wants to pick up our shrimp. He doesn't want you to cause any trouble. Então, deixa eu dar um load, vai. Deixa eu dar um loadzinho. Eu não lembrava se era pra pegar ele ou não. Pegar com... Ai. Força. Jeitinho. Chicken back. Então, mas assim, o cara me deu dinheiro pra pagar pra ele? Não. You got my payment? Yeah. Do you have the X-Mods? Show them the merchandise. Yeah, that looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Deixa eu falar. I don't think I'll so. just take the weapons. The hell are you playing at? Just kidding. Here's your money, Jax. Hey. Sense of humor, huh? It's gonna get you killed one of these days, Army. Come on, boys. We're done here. Eu também não gostei Nobody disso. died. I could. Deixa eu ver. Calma, vai. Vamos voltar de novo. Não vou parar de brincar. Ai, que gostoso. Nossa, eu tô com fome. Queria um bolinho. Queria um bolinho. Um bolinho. That's close enough, Army. You got my payment? Maybe. Do you have the X-Mods? Show them the merchandise. Show the Yeah, merchandise. that looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Here you go. Here you go. Enjoy it. Come on, boys. We're done here. Droga! Nobody died. Eu fiquei com uma pulga na orelha agora. Meu Deus, eu vou dar load quantas vezes isso aqui? I'm good. Calma. Mais um, só mais um. É a última, eu juro. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Hold.
Tá, pula. Damn straight it is. Here These you mods- go. Come on, boy. Nobody died. Pronto, I deixei. could shoot someone if it'd make you feel better. Nah, I'm good. Né, I'm good. Tá, agora sim, beleza. Take the up to ship into the academy, tá. Oh meu Deus. É presídio? Não, back. Wards. Ps5. Não, obrigado. Ai. Tá. Vamos ver se vai dar alguma merda. Rex? Cadê o Rex? Aí, tá aqui. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Cara, é boladão, hein? Go on. Get out of here. Do I know you, human? My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you a fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll Thank have you. a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. Welcome aboard. Glad to have you on the team, Rex. Oh yeah. Let's go. I hate to keep Fist waiting. Tá, calma. Eu ganhei um troféuzinho aqui. Alliance Sentinel Squad Member. Alliance Sentinel Squad Member é esses dois, né? Ou não? Vou mandar esses aqui, pronto, vai ser esses. Na verdade, putz, 14 pontos, puta vida. Tactical Arm, Description, First Aid, Twin Agent. Tá, vou meter esse. 3 desse. Dumping, não sei o que é dumping. Que é isso aqui? Sei lá, vou comprar. Shield. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai faltar 2 pontos, 2 pontinhos. Mais um dano. E mais um aqui. Tá, eu queria trocar meu esquadrão, na verdade. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Equipamento? Não é equipamento. Eu não sei como trocar meu esquadrão. I used to have an office here. Spent half my time doing paperwork. Droga, perdi a chance de... Mano, tem que ter alguma coisa. Renegade, Paragon. Ah, tá. Entendi o que que é.
Eu sou mais Paragon, ok. Que bosta, não lembro. Tá, eu posso falar com o cara de novo ali então. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. I want you to try. Go on. Get out of here. Do I know you, human? My name's Shepard. Eu sou o I'm going after Chapardo. Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you fair warning. I'm going to kill Fist. Tá, só um momento, só um momento. O que eu peguei aqui foi o quê? Só assim, 3 segundos, cara. O que eu peguei foi sentinela. Tá bom. We'll have a better chance if we all work together. Então sentinela é o Kaidan. My people Ah, have não, a say. beleza. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. Beleza. Welcome Glad to aboard. have you on the team, Rex. Let's go. I hate to keep... Tá. Mano, então eu vou colocar os dois novos aqui. Pronto. Fechou, beleza. I used to have an office here. Agora deixa eu upar eles. Deixa eu upar eles. Tinha feito 2 aqui. 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 Falta um ponto. Aqui. Beleza. Agora o Rex. Ignora ele. Krogan Battlemaster. Improves health, physical resistance, melee damage. Tá bom. Barreira. Warp. Combat Armor. Fitness, o que é? Ah, é pra aumentar a vida, ok. Falta quantos? 9 pontos. Vida bacana, imunidade. Reduces health damage by 75. Ô louco. Pra ser sincero, eu não sei o que é bom. Um, dois, três. Aí. Eu aumento esse. E esse. E esse. Tá bom. Eu acho. Sei lá. Tá. Ô louco! 33. 40. Protege 40. Protege um pouco mais. Tem um pouco mais de shield. Acho que é bom. Oh, ficou mais da hora pelo menos. Tipo Rex. Ah, é tudo humano. Shepard e Garrus não vai ter nada, né? Não. Reaper é igual. Então. Mesma coisa, mesma coisa.
pouco melhor, eu acho. Um pouco melhor, eu acho. E o Rex. Um pouco melhor. Mesma coisa. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Ô, Shelly, que eu fiz o que você pediu, cara. I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it. You've earned some payment for your work. As for Jenna, I'll make sure we get her out of Core's den immediately. Obrigado. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Não sei se eu aceito muito, mas tá bom. Que ganhei? Fez que rounds 2, ok. Tá. Não tem mais nada aqui, né? Vou pegar a missão. Não tem mais nada de missão aqui. Fechou. Vamos avançar na história. Avançar. Na verdade, não sei quanto que a gente vai avançar, na verdade. Não, já deu umas passadinhas boas. Aqui a Argus Rock eu não sei onde dá pra ir. Aqui... Reto de Central System de Hawking Eta. Acho que não dá também. Escanear os Keeper, beleza. Informação. Mr. Wong. Não sei. Esse aqui vai ser só na hora que ele quiser. Esse aqui é pra... Nossa, sei lá. Confuso pra caramba. Very confuso. Eu vou pro Chorasden, vai. Nossa, já é 10 para 6. Virar, mas... Bem, 10 para 6. A gente acabou de acabar uma missão, não vou começar outra. Tá ótimo o jeito que tá. Vou encerrar a live, amanhã tem mais Mass Effect. Valeu todo mundo que acompanhou aí. Rafa, Lucas, Pink, Flashzeiro. Tamo junto, gente. Beijão. Até amanhã, mano. Boa noite aí.